Fei. Akishupaza
kapila sasi. Jangan dapat tuan. Keren cerita kan? Agak itu tu. Yeah.
conosceremo quei mondi. Avanzava da concetto Umine poruncettore rimanirà. Avanzava da concetto Umine poruncettore rimanirà. Dopo saremo come il tuo corpo, conosceremo quei mondi. Avanzava da concetto Umine poruncettore rimanirà. Avanzava da concetto Umine poruncettore rimanirà. Quindi ora
Asante sana. Ningeomba tukue na utulivu, wale wamesimama kule tuweze kurudi hapa ndani, tuweze kuketi kwa ajili ya kwanza hii shughuli rasmi. Asante kwa yetu ya Kabini, asante the elders. Thank you our people for being here to console the family and make this day a success. Naomba wale tumesimama pale nje tafadhali tuingie ndani. Our ushers mahali popote mlipo, tuomba tuweze kuwakumbusha watu wetu waweze kuingia ndani, sababu tumeanza rasmi hiki kipindi cha siku ya leo. Tunashukuru sana pastor wetu, mapastors ambao wamefika, the area pastor pastor ya mwimbaji, baba ya mwimbaji Odari Shubavu ambaye tunamjua ili eneo. Asante sana pastors. Ombati, karibu sana, tumekuwa na pale. Tunawatambua wote viongozi wa tabaka mbalimbali, familia, jamaa na marafiki. Tuwakaribisha kwa njia ya kipekee kwa ajili ya kuanza shughuli ya siku ya leo. Asanti. Kwa wale ambao wajasikia hii sauti, abantu bamintu bali muri sikogalia, tuwabasabire moche nyomba tuchake program amo 20. Kwa hivi viti ambavyo ni nyekundu, family is sitting there. The nuclear family watakaa pande hii, mkono wangu wa kushoto wakipangana. I'm part of the extended family this side. This side we shall have the larger family of the Raini, wote wakikaa hapa kwa hizi viti. The first and second row, naomba tuketi hivyo vile tumesema. Wageni wetu waheshimiwa watakaa nyuma ya familia, na sisi wengine tutakaa nyuma ya wageni wetu waheshimiwa. Wote kwa pamoja naomba tushirikiane tafadhali. Na kama umekaa kutoka pande hiyo ya mwisho, naomba usiache viti katikati, kwa sababu wageni wetu wakikuja tutakuwa tunaelekezwa kuketi pale. Tuomba huo utulivu na huo mwongozo. My brother Bogongo be coming over here. John Bogongo be coming over here please for a consultation. Kufikia hapa ningependa kumwalika Elder Kennedy, please come over. Come over, asante. DJ, wimbo. Kila mtu aketi, wale wako pale nje kuna viti hapa vya kutosha. Kwa hivyo tunakuhitaji ukae ili tuweze kuleta utulivu katika mkutano. Kwa hivyo kama umesimama, tafadhali tena sana uketi kwa kiti. Of this opportunity. He has been good to us and we glory his name because of who he is in our life. We want to start our devotion this morning, and we are in the book of Revelation chapter 7 verse 9 to 17. Revelation chapter 7 verse 9 to 17. Biblia
kwa Kiswahili inasema, na tunaanza kwa ombi. Our loving God, we want to thank you for the gift of this opportunity. You've been good to our lives, God. You gave Mama Agnes as a gift to us. She has been everything to this family. Now her body lies in the casket. Her days are over. There is a family that she has left behind. Because of the griefs, because of the pains, because of the emotions, that is why we invoke your presence. See us through, God, as we read your word. We pray and trust in Jesus' name. Nataka kuisoma kwa Kiswahili. Biblia inasema kwa Kiswahili verse 9 inasema, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Na hao wazee na wale wenye uhai wane, nao wakaanguka kifurifuri mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uwezo na nguvu sina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka kila dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketia katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu ya hao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyo yote. Kwa maana mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi
atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi za maji yenye uhai. Na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Wapenzi wa Mungu ambao wamekuja kwa minajili ya safari ya mwisho ya Mama Agnes, naomba na tuombe tena. Uishie mahali pa juu mbinguni, asante Mungu wetu kwa sababu ya uwepo wako. Nimelisoma fungu ambalo linaonyesha safari ya umilele, kwamba siku yacha na maisha ya ulimwengu huu yatakuwa yamekamilika, na sote hatutakuwa katika ulimwengu huu wa shida, bali tutakuwa katika maeneo patakatifu, mahali pa umilele. Na tunapolifungua fungu lako Baba siku ya asubuhi ya leo, tunaomba kwamba ukatuongoze, ni katika jina la Yesu aliye Baba na mwombezi wetu. Wapenzi wa Mungu, siku yacha na maisha ya dunia hii ambayo tunayaenzi sana yatafika kikomo. Nimehubiri siku ingine nikawaambia wengine kwamba maisha haya ni ya muda tu. Chochote duniani ni cha muda tu, ni cha muda tu, kwamba tutapita na kila kitu kitapita. Huwa ninatumia maeneo kama hema ambayo katundikwa kwa minajili ya shughuli ya leo, ni ya muda tu. Tukisha maliza programu ya siku ya leo, tutafunganya virago hivi na tutaondoka. Hayo maisha ambayo nayathamini sana ni ya muda tu. Na siku nyingine nimewaambia kwamba hata ulimwengu ambao unatuchukua, ulimwengu nao pia utapita. Kwamba kuna siku yacha, kwamba na dunia yenyewe bado nayo itapita. Sio binadamu peke yake ambaye atapita, bali hata dunia yenyewe itapita. Huwa ninakumbusha watu nikitumia yale zile vitu za maisha vya kawaida, sana maganda, sana nguo, na zile vitu ambazo tunazichukulia kwa kuwa za thamani kuu katika maisha yetu. Unainunua nguo kwa thamani kuu, na muda tu hiyo nguo yachanika na unapata tu kutamani nguo nyingine. Wanunua viatu vya thamani na kwa muda tu bado vyachanika na uhitaji vitu vingine. Hata hicho kitu ambacho umekalia, aliyekitengeneza alisema kitadumu, lakini wenzangu kitapita tu. Tumejenga manyumba tukifikiria kwamba yatadumu, kumbe ni ya muda tu. Ikiwa mtoto nilifikiria kwamba nikisikia nyumba ambayo inaitwa permanent,
nilifikiria ni ya kudumu, lakini siku moja nilipojipata katika familia ambayo nilikuwa nimeenda kwa minajili ya mahubiri na mpangilio wa mahubiri ya wiki moja, nikaingia kwa nyumba ambayo imejengwa kwa kudumu miaka 30 iliyopita. Nikiingia kwa ile nyumba ambayo nilidumu kwa wiki moja, nikaiangalia vile imechanika, nikakuja kugundua kumbe hizi vitu tunazo jivunia nazo ni samuda tu. Hebu nikukumbushe kidogo, hata huyo mzee wako ambaye unamwenzi sana ni wa muda tu na atapita. Hata huyo mke wako unayemwenzi sana ni wa muda tu na atapita. Hata hao watoto ambao unajivunia nao wapenzi ni wa muda tu na watapita. Hata hizi kazi ambazo twajivunia majina makuu, wapenzi wa Mungu, hayo majina yatapita tu. Kuna kitu ambacho hakitapita milele, na hicho kitu ni kitu kimoja tu peke yake, ni maisha ndani ya Yesu. Maisha ndani ya nani? Maisha ndani ya nani? Kwa sababu hii maisha bila Yesu nayo pia inapita. Mama Agnes angekuwa na kila kitu cha kumfanya awe hai, leo hii nyumba yake ndio ile. Kwa penzi wa Mungu, na huzunika kiasi kwa sababu hata watoto wake hapa wamejaribu vile wangeweza, lakini maisha ikiwa ya muda tu, wakati wake ukifika inapita tu. Sitaki kuzungumza sana kiasi ambacho nimepata kufahamishwa juu ya Agnes, lakini nataka nielekee mahali ambapo fungu la asubuhi ya leo linatuelekeza. Fungu la sema Yohana aliona mji mtakatifu, akaona yote yakipita, na akaona tukiwa katika mbingu mpya. Kile ambacho kimenigusa zaidi katika maisha yangu ni alichokisema fungu la 17 ama mstari wa 17, kwamba akaona watakatifu wakifutwa machozi yote. Wapenzi wa Mungu, machozi yote haimaanishi machozi tutakayoyalia siku ya leo ama yale tumekuwa tukiyalia. Iposa hata mwimbaji ambaye anaitwa Daudi akasema kwamba machozi tunayoyalia kila siku Mungu anaendelea kuyakusanya, na siku moja yacha, na huyu Mungu atasema machozi yatosha. Shida zako siku moja zitaisha. Halo, shida zote ambazo zimekufanya ukawa unalia kila siku, Mungu anasema anaendelea kuyakusanya machozi yako, kwamba yakijaa atasema imetosha, na shida zote zitaisha. Lakini sio hizo shida zitaisha ni za dunia. Kuna zile shida ambazo ni mwisho wa maisha,
ya huu ulimwengu. Tutakapofungwa machozi, tutaingia umilele. Hakutakuwa na maisha haya na machafuko yote na shida yote ambayo yaonekana kama ile ambayo imewakumba hapa watoto wa ndugu Mukaya ambaye kapumzika, na sasa mama Agnes ambaye amemfuata. Daktari na wapenda, Bwana wa mbinguni akawafute machozi. Mnapoendelea kuishi katika maisha haya, na watia katika mikono yake, na naomba kwamba mbingu itakaporudi itakuwa inarudi na wote ambao walikuwa waamini na waaminifu wa Yesu, ambao walimchagua Yesu kuwa kiongozi wa maisha yao, na Mungu atarudi pamoja nao na atatuongoza wote kwenda mahali ambapo panaitwa mahali pa umilele. Ndiposa nikiangalia siku ya leo, nataka kuwapa tumaini kwamba ninaelewa fika kwamba ambayo mama Agnes aliyafanya ni mengi sana. Hata tukipewa kitabu hicho ambacho kimebeba tu kiasi cha yale muhimu, huwa ninawaambia kwamba kuna vitu ambazo siku moja ukija kufa hazitaandikwa hata kwa hiyo karatasi ambayo umebeba kwa mkono. Na ni ukweli, ni kwa uchache sana. Na ubaya, tukimaliza kulisoma tutalitupa hapo tu. Angalia kidogo tu tukimaliza hii programu ya leo. Wewe angalia tu kwa uwanja, utaona hizo vitabu zikiwa zinatupa. Singine akisahau anatupa kwa mto, anatupa akitembea, anatupa hapa, akichukua kwa nyuma yake anatupa pia. Na maisha ya mtu katika ulimwengu huu yameisha hivyo, na hata karatasi ambayo ilikuwa inatukumbusha yaliyotimishwa. Na wao familia jamaa hii sote tukutane mbinguni. Naomba kwamba mapenzi ya Mungu ikatendeke katika jina la Yesu aliye Baba na mwombezi wetu. Tunaomba uishie mahali pa juu mbinguni. Baba na Mungu wetu, sifa na shukrani sikurudie tena. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo, na asante kwa sababu maisha hii ya dunia umetuambia itaisha, lakini asante kwa sababu ya tumaini kwamba itakapokuwa inaisha tutakuwa tunaingia maisha ya umilele. Mama Agnes amelala na alikuwa mcha wako. Tunaomba kwamba huyu Mungu wa mama Agnes akawe Mungu wa watoto wake, ili tumaini la mama Agnes likawe tumaini la watoto wake. Najua kwamba wanalia wakati kama huu, wako na huzuni nyingi. Naomba kwamba wafute machozi na uandae kwa sababu ya safari ya umilele. Siku moja yacho na utatufuta machozi ya umilele, tusilie tena. Hadi wakati huo tunaomba kwamba
Unapofariki familia, utulindie imani, uwalindie imani, utukatuongoze katika programu ya siku ya leo hadi tamati, tuone mkono wako. Ni katika jina la Yesu uliye Baba na mwombezi wetu. God bless you. Asante Pastor kwa ujumbe ambao ni mzuri kwa familia, na nasi ya kwamba tuendelee kuombea familia vile neno la Mungu limesema. Tunawatambua miongoni mwetu kwaya ya YVM, na nikiwataja naomba mje mbele for song kutufariji sisi wote. Wakiendelea kuja, ningependa kuhimiza ya kwamba the first and the second row belong to family all through, the grandchildren, then the next one or two belong to the immediate bride family, and the rest of us follow suit. Na nikiongea hivyo namaanisha ya kwamba even the extended, some of us who have married from that family belong to that family. May we not separate them. YVM, please take center stage here and give us one powerful item as we proceed. Naomba pia wale mko pale nyuma tafadhali, abageni bago cha mama mwana to wake sabu yetu ebiroge bimbi tokea magabo mangana babija. Nafikiri kanisa inaendelea kuangalia hilo jambo. Our church Kambini, our church beyond SDA church from Karoka, our churches are from Kisii Central SDA church, our church from Jogo, our church from around the Nyamakoroto and the entire Esani district. You're welcome. This is YVM, your voice melodies, based in Kisii, acquired to give us an item. Take it up. Asante sana. Sijasema mtoke. Kambini mkuje in the same spirit tuweze kutoa wimbo. Hivyo in the same spirit. Can you repeat that song, part of it? Tufuate hiyo wimbo vizuri kabisa kama occasion. Tukimaliza mtoto yule mdogo atakuja kwa wimbo. Mtoto wa pastor nafikiri ako na wimbo. Akuje ajipange haraka sana. DJ, I want transition smooth. Take a moment of silence. Make the transition very, very smooth. We shall be giving guidance. Pole pole. We shall be giving guidance. Pole pole kutoka hapa. Kambini, that is wasting time. We want to save time. Thank you so much. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, za kale zimepita hazipo tena, wala hata na bahari. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ukishuka umepambwa kama bi arusi tayari kwa mumewe. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, za kale zimepita hazipo tena, wala hata na bahari. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ukishuka umepambwa kama bi arusi tayari kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye
atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Asante. Wakiendelea, turuhusu familia watoke. Naomba tusiwafuate saizi, tutaleta msongamano pale juu. Tuwe familia tuwaruhusu kwanza waweze kupata kinywaji, pia sisi tutatoka tupate kinywaji. Wageni wetu from Kisii Central, welcome. Wageni wetu kutoka Kesogon all the way from Kitale, karibuni sana. Wale waoga wasioamini na wachukizao, wauaji, wasinzi na wachawi na waabudu wa sanamu na waongo wote, sehemu yao ni ziwa liwakalo moto. Bali ashindaye atairithi nchi, naye atakuwa mwana wangu. Wale waoga wasioamini na wachukizao, wauaji, wasinzi na wachawi na waabudu wa sanamu na waongo wote, sehemu yao ni ziwa liwakalo moto. Bali ashindaye atairithi nchi, naye atakuwa mwana wangu. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nikasikia sauti kubwa toka kile kiti cha enzi ikisema, tazama sasa maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Naye
naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake milele zote. Amin. Asante sana the Kambini SDA Church Choir. Tungependa kuelekeza ya kwamba pale juu kuna kinywaji. Kambini, muende pale muweze kupata. Wageni wetu kutoka Kisii Central SDA Church, wageni wetu from Eldoret, from Kitale, tuelekee pale juu tuweza kupata kinywaji. Wageni walioketi kule, tafadhali tuende pale juu tupate kinywaji. Our pastor, the hosting pastor, the pastor from Beyond Keroka District. We have the Beyond Tomorrow Adventist Church Choir. We have the Adventist Men or the Dorcas Choir from Beyond Tomorrow SDA Church. We have the Harmony Family Choir. All these choirs are present here. We shall give you time to present your items as appropriately as required. May God bless you all, and we also plead for your cooperation as required. DJ, give us a song, give us a piece. Apandana kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Maisha ya dunia hii imeisha, twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi?
natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. 나의 By the bright riverside, when our sorrows has drifted away. Washrooms. Mkono wetu wa kulia ni wanawake. Mkono wetu wa kushoto ni wanaume. Mkono wangu wa kulia ni wanawake na mkono wa kushoto ni wanaume. Kwa hivyo kwako inaweza kuwa opposite. Kwa hivyo wanaume ukikaa kutoka huko ni kulia. Na wanawake ni kushoto ukikaa kutoka huko. Kwa hivyo mkono wako wa kushoto ni wa wanawake na mkono wa kulia ni wanaume. Lakini ukiniangalia mimi kushoto ni wanaume. Kulia Tige ense, terino gosemeria, ense gosamwere, ayebeke ange, se chinchera chosi, ekwanuge kobuga, tomoroto tomolene. onye ndirinche na wote chimbaba angona iruka niko mochoria babeli jambalore babeno kumbalore amona bande bamenyete aroro onye ndirinche na wote chimbaba angona iruka niko mochoria jambalore babeno kumbalore
chonsi ekonu gekobuga tomoro toto molene aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosamwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonu gekobuga tomoro toto molene Wande basemeria se chini mochabo wanda se chisemi wanda se megoko ebibyo simbete kyagera nebese gosemerio kuya na se yesokore wande basemeria se chini mochabo wanda se chisemi wanda se megoko ebibyo simbete kagera nebese gosemere okuya nase yesokore aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosamwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonu gekobuga tomoro toto molene aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosamwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonu gekobuga tomoro toto molene Torino mohoko togotera amo aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosamwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonu gekobuga tomoro toto molene aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosamwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonu gekobuga tomoro toto molene onye ndirinche nabote chimbaba ango na iluka niko mochoria babeli jambarore babeno kumbarore amona wande bamenyete aroro onye ndirinche nabote chimbaba ango na iluka niko mochoria babeli jambarore babeno kumbarore amona wande bamenyete aroro aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosamwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonu gekobuga tomoro toto molene aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosamwere aye beke ange se chinchera chonsi ekonu gekobuga tomoro toto molene wande basemeria se chini mochabo wanda se chisemi wanda se megoko ebibyo simbete kyagera nebese gosemerio kuya nase yesokore wande basemeria se chini mochabo wanda se chisemi wanda se megoko ebibyo simbete kyagera nebese gosemerio kuya nase yesokore aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosamwere aye beke ange se
sechinchera chonsi ekonu gekobuga tomoroto tomonene aye ayera oye tige ense terino gosemeria ense gosambwere aye beke ange sechinchera chonsi ekonu gekobuga tomoroto tomonene. Mogoko, Togotera amo, Korende Wangwega, Gotiga Natore, Keroyo Marare, Ime Asembera, Muya Sokorara, Seretayo Monene, Torendo Mogoko, Togotera amo, Korende Wangwega, Gotiga Natore, Keroyo Marare, Ime Asembera, Muya Sokorara, Seretayo Monene. Aye ayera, oye tige ense, Terino Gosemberia, ense Gosamwere, aye beke ange, sechinchera chonsi, ekonu gekobuga, tomoroto tomonene. Aye ayera, oye tige ense, terino gosemberia, ense gosambwere, aye beke ange, sechinchera chonsi, ekonu gekobuga, tomoroto tomonene. Aye ayera, oye tige ense, terino gosemberia, ense gosambwere, aye beke ange, sechinchera chonsi, ekonu gekobuga, tomoroto tomonene. Aye ayera, oye tige ense, terino gosemberia, ense gosambwere, aye beke ange, sechinchera chonsi, ekonu gekobuga, tomoroto tomonene. Siku zinapita, wiki zinaenda, ni Mungu katuvusha. Amina. Asante sana. Kila moja wale walioenda kutafuta maji, tuwahitaji muweze kurudi hapa as we invite the Harmony Family Choir to give us 2 songs as we proceed with this program here very quickly. May God bless you, all of you. May God bless all those who are serving us. And may God bless the family. In a very special way, we recognize the pastor of Mama Agnes from Beyond Tomorrow SDA Church, Keroka District, a colleague and a friend, Pastor Makori, the station leader who is here with us, and I'm sure is with some of his elders. Karibuni sana pastor, in a very special way, feel at home. Sijui kama mmempatia maji. Tafadhali David, shughulikia pastor pata maji na elder. Tafadhali. Na maji simaanishi hiyo chupa. Asanti. Shughulikia tafadhali. Sijamuona pale juu. Mchukue kwanza apate maji ndio aweze kurudi. God bless you so much. Wale wamesimama vikundi wawili watatu wane. Mwingie ndani tujipange. Na ndipo mnamumaete abantu banka moe abageni. Simalizi walioko chukuani sasa ni Harmony Family. Na nilisema kama unakuja kuimba mbele, utume mitambo mapema tuweze kupata a seamless flow of things. May God bless you so much as we keep this program on. We recognize once again the presence of Adventist men called Dorcas of Beyond Tomorrow SD Church. And I repeat, the Tomorrow Beyond or Beyond Tomorrow SD Church is where Mama Agnes has been worshiping. And so this is their program. This is their day. They're bearing one of their own. We also have a ministers Beyond Tomorrow Adventist Church Choir.
and I'm sure somebody's guiding them to go and get something up there. And as I've said, we have with us the YVM, Your Voice Melodies Church Choir Ministries, that's with us in this meeting. And on stage, ready to give us an item, is Harmony Family Choir. Take it up. Tumaini letu ni kumuona Yesu Bwana wetu akirejea. Tusongeni mbele, tusirudi nyuma, tuwe na imani kwa Yesu arejea. Tumaini letu ni kumuona Yesu Bwana wetu akirejea. Tusongeni mbele, tusirudi nyuma, tuwe na imani kwa Yesu arejea. Maombi kwa imani, Yesu yupo, atatulinda kila siku. Ni rafiki mwema, atatushindia, kitasimama na Yesu. Maombi kwa imani ni silaha, maombi kwa imani, Yesu yupo, atatulinda kila siku. Ni rafiki mwema, atatushindia, kitasimama na Yesu. Maombi kwa imani ni silaha. Sasa ashashinda mwovu shetani, Yesu Bwana wetu ni mwema kwetu. Ni mwanga wetu wa milele, atatuonyesha njia zake. Tusongeni mbele, tusirudi nyuma, tuwe na imani kwa Yesu arejea. Sasa ashashinda mwovu shetani, Yesu Bwana wetu ni mwema kwetu. Ni mwanga wetu wa milele, atatuonyesha njia zake. Tusongeni mbele, tusirudi nyuma, tuwe na imani kwa Yesu arejea. Maombi kwa imani, Yesu yupo, atatulinda kila siku. Ni rafiki mwema, atatushindia, kitasimama na Yesu. Maombi kwa imani ni silaha, maombi kwa imani, Yesu yupo, atatulinda kila siku. Ni rafiki mwema, atatushindia, kitasimama na Yesu. Maombi kwa imani ni silaha, maombi kwa imani, Yesu yupo, atatulinda kila siku. Ni rafiki mwema, atatushindia, kitasimama na Yesu. Maombi kwa imani ni silaha, maombi kwa imani, Yesu yupo, atatulinda kila siku. Ni rafiki mwema, atatushindia, kitasimama na Yesu. Maombi kwa imani ni silaha. Asante sana. The harmony, please, you can go sit. Thank you so much for the presentation. We are so humbled. May God bless you so much. In our presence is the Kisii University team, led by Mheshimiwa Jared Ongwae and his colleagues from Kisii University. I wish Madam Sue could be around such that
I take this opportunity to allow them say just a word, but because she isn't around, we will have to give them one more time. As the church from Beyond Tomorrow SD Church consults to give me a guidance, I want to once again invite all of you and make you feel at the feet of Jesus and be part of consoling this family. As we wait upon the other program to proceed, the YVM, please take center stage. From where you are, marching on to this end, using this entrance very quickly, and take center stage to give us one piece. Naomba kwa unyenyekevu, you give us a piece in the name of my tomorrow is what you call it. DJ, my tomorrow. I said you send your items here. Once I call upon your choir to sing, you are able to begin immediately. Tukiwasubiri, YVM, you are on stage, and I'm not seeing all of you around. So please, wherever you are, Emmanuel, just do it by running to save time. God bless you so much. YVM. As I said, we recognize the presence of Jogoo SDA Church Choir, or Jogoo SDA Church from Kisii Town. Where are you? Jogoo, may I see you? Oh, is the choir around? You will guide me. Mtanielekeza. Asanti. Is this a choir? Sing a choir here. Which choir is that? Oh, Beyond Tomorrow, you're here. I hope you've taken some water. That's okay for you. We will have to make it, once they're off stage, you will take center stage kulilia mama mwenzenu katika imani from Beyond Tomorrow. Mungu aweze kuwabariki as we proceed. Wale ambao wamesimama kando kando, tafadhali tunawasihi muweze kukaa, na tuweze kukaa mwisho wa pande hii ama mwisho wa pande hii, such that mtu akiingia anaingia kutoka kule ama kutoka hapa ama kutoka kule kutoka hapa. Nyumba zetu za usafi, mkono wangu hapa nyuma, ukienda pale utaona maandishi na yatakuelekeza. God bless you, DJ. Take it. Mujipange hapa wakiingia. Asante sana YVM. They give us another time. If the choir is around, you're doing proper marching with your uniform. Follow instructions. Tengeneza laini mzuri, fanya marching pale. Hapa ni sherehe. Hapa ni kufariji, hapa ni moto, mtaimba nyimbo zenu. Asante sana YVM. They're giving us another item very quickly of their choice. Kama kuna kwaya tena iko pale, ningeomba tufanye kazi pamoja. If you are in uniform, you come over here. Harmony. Chagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili, usimdharau maskini wewe. Kuchagua jina jema kuliko mali nyingi
kuliko fedha. Biblia yafundisha tajiri maskini hukutana pamoja wote. Bwana aliyewaumba wote, heshima na idumu. Wenye busara huyaona mambo yanakujificha, wajinga huendelea mbele wakaumia tu. Wenye busara huyaona mambo yanakujificha, wajinga huendelea mbele wakaumia tu. Roho ya kunyenyekea ambao ni kumcha Bwana, utajiri na heshima nayo ni uzima. Aliwasaidia watu wengi, jina lake linakumbukwa kwa matendo yake mema. Jina lako litakumbukwa jinsi gani, matendo yako yatamfaidi nani? Jina lako litakumbukwa jinsi gani, matendo yako yatamfaidi nani? Wewe heri kuchagua jina jingine kuliko mali nyingi, neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana aliyewaumba wote, heshima na idumu. Jina jema la Yesu, jina zuri, jina hilo linaokoa. Ukilitamka jina hilo, mapepo yote yatoweka. Pasipo njia jina hilo likitamkwa tunapita. Jina zuri likitamkwa tunapita. Jina la Yesu, jina zuri, jina hilo linaokoa. Ukilitamka jina hilo, mapepo yote yatoweka. Pasipo njia jina hilo likitamkwa tunapita. Jina zuri likitamkwa tunapita. Heri kuchagua jina jingine kuliko mali nyingi, neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana aliyewaumba wote, heshima na idumu. Jina jema heri kuchagua jina jingine kuliko mali nyingi, neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana aliyewaumba wote, usiwe na umaskini.
Jina jema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sauti, Bwana Yesu asifiwe. That is YVM, your voice melodies. Thank you so much, family group, for that wonderful presentation. Walioko chukwani sasa ni kanisa la Mama Agnes Beyond Tomorrow SDA Church Choir. Take it up, DJ. Harmony family, Harmony, bado kazi yenu hapa. Family Harmony, bado kazi yenu hapa. Asante sana DJ, jipange in such a way we have seamless movements. Tunashukuru wote waliofika, na kwa kweli tumsifu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mipango. Asante. Family Harmony marching. Asante sana. YVM wacha kuketi. Marching. Asante. Marching. Tuko hapa kazi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Upstanding, march that side. Kambini, tutafanya marching hapa katikati. Hapa ni shughuli, hapa ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Proper marching, we want to make this memorable occasion. Adventist men beyond
kindest man beyond Morris Day Church. Power. Make a good circle that side. Make a good match. Chitanga na mabora katiba kolera Keromo nena raila nena moumerane Nabandi na batimo gete aseriroba Mohoke moho chingo moko moho nyamano Omone nori reila ekera railane Amangwerita koma onga nyano kwe unya Chitanga na mabora katiba kolera Keromo nena raila nena moumerane Nabandi na batimo gete aseriroba Mohoke moho chingo moko moho nyamano Omone nori reila ekera railane Amangwerita koma onga nyano kwe unya Asante sana. Choirs now can sit. Choirs can sit. We want to, in a very special way, invite the Ryan family to take center stage, all of them, for a photo. And thereafter, a word of welcome from none other than Mzee Jonas, elder, the family that is bereaved. Please stand over here. All of you for a photo. Here. Then Mzee will make his remarks. Aseke usi, inchumotere na wosia, enyomba ya raini. Wosia, omochi oraini. Once, motere na wosia, mwa kwebi gicha, mwaka Jonas Owaro, nakwa nenkwana yamo, yogo toarigania, na goteba ngani mbiyama na sogoika. Mwako Owaro, utaongea ukiwa hapa juu. Simama vizuri, abanawe family, bereaved. One bigare biomo obe ange tupe pamoja matukonko erare na babe batugutwe mabe branco erare obe ange obe ange obe ange DJ Asante, familia ni kubwa tutaikata. Do the photos as trained. Familia ni kubwa tutaikata. Wapiwe picha. Wakisimama hivyo we make a remark. Ndio familia imefiwa. We give them the respect, the time. Hatuwezi wakata. Simama mjipange tu vizuri. I said the Raini family. Hao ndio hawa. Mzee anaongea. I say thank you, all of you. You have come to celebrate our late Agnes. Huyu anaongea ni Elder Jonas Wongo, almost last born in the family of Mukaya.
our late family member who has passed away, yeye ndiye alinilea. Nikiwaambia ya kwamba alinitoa nikiwa standard 2. Nikimaliza college akanipeleka huko Taita akanipatia kazi. Ni mama mnafikiri hakwenda mbali, lakini alikuwa ni mtu wa upendo sana. Vile alinisika mkono, akanifanyia harusi. Kwa sababu yeye ndiye aliniambia usioe hii ofisi, hii wanawake wa ofisi hapa. Kwenda mbali tafuta mwanamke na ufanywe harusi kama Mkristo. Kwa hivyo alinipatia good advice. Nikafanya vile alisema. Sivyo peke yake, anapenda for the most need. Yeye amelea watoto wale wanahitaji usaidizi. I'm not assuming to say huyu mama alinitoa majozi kwa familia ya kitinda mimba kwetu. Aliniita katika nyumbani kwake akaniambia sitaki waendelee kuteseka. Akachukua mtoto huyu ampeleka bahari ya Sura naendelea, na tunamtumaini ya kwamba akimaliza atainua familia yao. Sivyo peke yake, waje niambie familia ya Agnes. Kuna kichana Agnes amekaa naye kwa muda mrefu sana. Akiwa mtoto mpaka amekuwa mtu mkubwa. Anaitwa Chege. Huyu ni kichana wa 3 katika familia yenu. Tafadhali huyu kijana mumshike mkono vile mama alimshika mkono mpaka dakika ya mwisho. Msimtue huyo kijana kwa sababu is one of the family member. Huyu mama amekuwa a mentor to our family. Yeye ndiye alitufundisha biashara. Akanipeleka Taita huko, akaniingiza Tanzania, tukaanza biashara na bibi yangu. Na ndio tulifanya tukapata pesa, tumesomesha watoto. Hawa vijana mkiwaona ni kwa sababu ya huyu mama alitupatia advice na tukainuka. Katika familia anawapenda wote. Mandugu zangu wote alikuwa anawapenda. Kama second born, askari aliishi kwake, akatoka akarudi jioni akamwambia nimeandikwa askari. Kwa hiyo kwa kupitia huyu mama katika upendo, huyu mama amefanya kazi ya shujaa, amenta to our family. Kwa hivyo mkiangalia hiyo magazeti mnaona katika picha ni mama wa heshima sana na amefanya kazi nzuri. Kwa hivyo leo tuna celebrate, tunafanya sherehe ya mama shujaa. Tafadhali tuendelee hivyo, na washukuru mapastors wote wamekuja hapa ni kwa sababu ya upendo ya huyu mama. Kwa sababu hakuna sherehe tumefanya kwetu kama hii ya leo. Hii ni ya maajabu sana. Wacha Mungu awabariki. Tukiendelea na washukuru nyinyi nyote marafiki mmefika duniani hii, marafiki wote wa Agnes pamoja na family members wote, paka wakati alianza kazi kupata fedha alianzia Nyahururu. My cousin Staria for morning. Thank you. Asante sana mzee. Ningependa muinue mikono msalimie waliokuja kuwafariji wote kwa pamoja. Wave to the congregation. Thank you so much the Ryan family. You can take your seats. Asante, Mungu aweze kuwabariki sana. Ningependa kwa haraka sana kuweza kuwaita the son-in-laws to this family to take a photo. If they are there. The sons-in-laws to take a photo in this family. We want to do this, as I said, a very memorable occasion. And we want to recognize everybody who came here in a very special way. They have nothing to say. They have done their bit. Asante, we may not have more time for that. If there isn't more, we stop it at that. We want to stop it at that. Thank you so much. Asante, wapige picha pia. Asante. Familia muhimu sana. Muhimu sana. We recognize them. Asante, go back, take your seats. Abantu baruka suseri. Mawawa. Abantu amabo mongina. Please come here in numbers. Watu waliotoka kule Kapsuseri
watu waliotoka kwao mama Agnes, wale waliotupea huyu mama akakuja kuleta familia hapa, wakuje familia ya Bosire Nomongina Elizabeth Nyang'anyi Taragocha Bosia, wengine wamekaa hapa tangu haya maneno yatokezee. Tafadhali msimame hapa mbele tupiwe picha. Nimeambiwa wako Mongina Virita irana nimba yaribaga ngonko ba mwenspi maitemo andamotebya bayunga salia mojo saleka ino abantu bamana mono. We'll give you bachire kuja zaba bachire mbai saina bana babo kwakilisha. Asante, they're coming for a photo. Na kama tutakupea nafasi ya kuongea, yani neno moja tu, ile moja kidogo, sababu tunataka kanisa iweze kufanya sehemu yao. Simama muangalie hiyo picha. Picha iko hapo. Loch, you can guide them waweze kuangalia hapo. Kuna mzee sijamuona, amekaa hapa wiki mbili. Hiyo mzee ako wapi? Asante, Bwana Yesu awabariki. Muweze kubarikiwa sana kwa hiyo picha. Nataka kati yenu mwenye yako miaka vizuri hivi anene neno moja asa abaiwa abatebi abaiwa bane kabebu ya mmoja peke yake. Chagua mmoja nione mkichagua. Wacha kura ipigwe kwanza na utatoa kofia hapo. Mmoja ni nani? Ni mzee. Kura kwa mzee. Mwaka njoo. Wate ngana ya mbatabi ngana ya. Abantu bami ntombu ya mole. Tagete korora gochimage gali gosaba ntomba igwa. Ama kweli niganga litimo likobeta imaselikere bunensara ege kubaigoro obororo omunta konyora mbia mole mwensi ngoira libageliga gotebya baigubane pole baigwa accept nga muswati omintoralere bia mono asebonsi bali baireteribaga kobanga mbako murobelio yo muswati ominto oikeranire nyasaba sesenie nekero mukurwa mokogendanka kero yomo tata nyasaye abamona inwe Agnes no yominto tato mwabo nero monene pi tato minto nero mokogoti nende nero tigarete weka bona ale miaka 90 Agnes igarenge e advice aso muchoito naenda Agnes tale kwebera likebe so nabona ale kogania abayigubane momenye more strict n'ebintu birimo gukora una mama umina alenge. May the Lord bless you. Amen. Thank you. Thank you so much. God bless you too. Aba bacho mwako yameishi kwa boma tangu mama age na nimempea nafasi ya kipekee. Uyo nomoko wechango chaino. Bali bacha ko muinga imore mtoe salute. Waliokuja kumchukua, simama tafadhali mahali mlipo. Muweze kutoa salute. Mwaka naye ba salute. Waweze kuketi. Muketi tunaenda kwa the next program. Asante. Go back and sit. Thank you so much. That's spoken and done in a special way. Kabla nitoke kwa familia, because of the request given by the Kisii University staff, I want to request Mheshimiwa, you take center stage. Stand here, you do a photo. Dr. Susan, they have come to console with you. Mtasimama hapa mpiwe picha. Mheshimiwa incoordinate bagana ndo cha kuboli chikura tukondi kobisi. Ngongo kwa ali kondo ni matwanji tukukwana. I know twanjiti. Abantu mba kuminga na bangaina. Thanks a lot. DJ? Hello? Help us here. Asante. Hello? 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 Working. Now, my name is Jared Ongwai. I work with Dr. Susan at Kisii University. On behalf of the Dean, School of Health Science, we are representing Kisii University to say pole to the family.
We want to say pole to the entire family. Daktari Evans, we know that you did everything under the sun to ensure that your mother stayed alive. But you know, the Bible tells us clearly that God is the one, the creator, is the one who knows when your time comes, honestly. So we have come here to join you and the family to ensure that we give this mother a decent well-off. May God bless you all na tuko pamoja on behalf of others who could not make it here. Asante sana, Mungu awabariki. Asante, thank you so much. Please make this microphone work like this one. Let there be a honest movement. Thank you so much, the Kisii University team, for being very brief. I want to welcome the health workers. The health workers, either all over Kenya, wherever they have been, health workers if they are around. Kama hawajakuja tutawapea nafasi baadaye. We recognize all of them in a very special way. Health workers mtakuja baadaye. Welfare wa Gesonso, wale wanaokaa Nyamokenye, there is a welfare team there. Where are you? Welfare from Gesonso? Well, they seem not to be around. I want to, in a special way, invite adequately guided health workers. Dr. Dan Otieno, are you around? Health workers, I expected the likes of Pamela to be here. Please, health workers, wafanya kazi wa afya, ama wanaofanya kazi kwa afya, nurses, all those people, be here. You fall in this class. Thank you. One statement. Before he speaks, kabla ongee, fundi wa mitambo asanti. Kabla ongee, naomba kama unafanya kazi kwa hospitali, ikuwe Nyamira County Hospital, Kisii Level 6, Kenyatta National Hospital, you are working anywhere as a health worker, please be here. It is your turn. Wale wanaoshughulikia afya zetu. Then Dan, Daktari, will represent you in making one remark. Save time. Thank you. Dan, proceed. Habari zenu wananchi. Ni wananchi ama waombolezi? Waombolezi. Kiswahili litoka mbali. Kwa majina naitwa Dr. Dan Otieno. Natoka katika Dala huko inaitwa Siaya. Na nitasimama hapo kusema machache juu ya rafiki yangu Mokaya. Na ambaye tulifanya kazi na yeye na tukasoma na yeye kama tulikuwa tunasomea udaktari. Nasimama hapa pia kwa niaba ya wale madaktari walisoma na Dr. Evans Mokaya huko Eldoret, ambao tuli graduate nao mwaka wa 1998. 1998 tulitoka university, tukaenda kama madaktari wachanga. Unaona siku hizi tumezeeka. Lakini bado tunafanya kazi. Sitasema mengi ili kuambia rafiki yangu Dr. Mokaya na familia yake ya Dr. Susan na watoto wao kwamba hii ndio vile maisha huwa inaendelea. Hata mimi nilikuwa university, baba yangu na mama yangu walikufa in a difference of 1 year. Lakini marafiki zangu walikuwa university huko na Mokaya na wengine walikuja kuomboleza na mimi na nilifurahia. Hapa pia tunaona watu wamefanya kazi na Mokaya. Pamela yuko hapa na wenzake. Watakwambia kwamba Pamela amefunza karibu hao ma healthcare workers wote kwa hiyo miaka mingi sana. Kwa hivyo Dr. Mokaya na familia na watu wa Gesima, kuweni na moyo mkunjufu na msione kwamba mtapotea. Na Mungu atawasaidia. Nilitembea hapa na bibi yangu pia kuja kuwafariji. Tafadhali wapigie wave. Thank you very much. Huyo ndiye ananisaidia katika hii maisha. Asanteni sana na asanteni nyinyi wote. Thank you.
I could have requested Pamela, please come and make a remark. I didn't want it to happen, but this is a very special lady. She did a lot while in Mata Hospital, while at Kenyatta Hospital. Na usually wale wanaoshughulika sana kwa matanga tunawaambia wave. Alishughulika tukapata kitanda National Hospital Kenyatta. Alishughulika kwa njia nyingi sana. She is retired but not tired. Please make a statement. Habari yenu tena. Sina la kusema wala kuwapa jamii wenye wamefuliwa poleni sana. It has been a journey. 4 months is not easy ukiwa mko na mgonjwa. Lakini hii familia nimesimama nao na kile wamepitia, mimi naomba tu Mungu awatendee mema. Haikuwa rahisi. Mokaya team, please, may God bless you people. Continue with that unity. I saw unity in this family that cannot be just like that. They are a united family. May God bless you people. For the care you gave, ma'am, may God bless you people. Thank you. Pamela, thank you so much. Watu wa Nyamakoroto, watu hapa wakikuja, wakitaka usaidizi, please help us. Asante sana. Once again, Mheshimiwa Jared Ongwae, nakushukuru sana for what you're doing in our constituency. Keep doing it. Watu kama ukiwapigia simu wanakushughulikia. We appreciate that. We want to request bari babegete biroko gati nyogotigete biroko sukara abantu baito batenere chinyasi bari batenete biroko tomente biroko abantu banka igoga iga kanyogo sukara bageni amangana bwansrande byago. God bless you so much. May we have now these teams standing here for a photo, all of them, lakini tawatambulisha kila mmoja kwa samu yao. Waliotoka Kericho wanabiashara, waliotoka Ikonge, waliotoka Daraja Mbili, mahali mama alikuwa anashughulika kibiashara, waliotoka Keroka kwa biashara. Tafadhali msimame mkuje. Abantu baito abangana biashara, abasacha biashara, inchubosi ya the business community. Hata niliwaona mko na nguo ya kama yes, business community. Kwa hizo vitenge ama vipenge ambavyo nimevitaja, waliotoka Kericho tafadhali kuja mbele. Kerubo, watu waliotoka Kericho, unamjua mmoja, ni muite jina? Asante. Wacha nione waliotoka Daraja Mbili market. Mkuje wote tu. Mkikuja haraka itaokoa wakati, na mkienda pole pole mtaanza kusema huyu mzii anaitwa mzii mimi, ataanza kuleta shida. Asante. Kumbe mlikuwa timu inasimama mbele ni ya Kericho kwanza. Wengine mnasimama hapa kando nikiwaleta. If you not coming from Kericho, usisimame hapa. Wengine tusimame hapa kando. Chunga sita itaji majani mabichi malisho yangu ananinyesha maji matulivu atanirudisha Asante. Wote ni wa Kericho hawa. Hey, you are good people. Kericho kuja. Jazana kabisa. Hivyo ndio tunataka. Kericho people. We have New Life SJ Church Kericho. We have Central Church. Ni wengi. There is Sunrise. Kalaibon. Wametoka mbali jameni. Kuna welfare. Kericho people mtawakilishwa tu. Bomet.
good. Unaona watoto wakibale, watoto wakiwasiliana vizuri, mambo yanakuwa matamu kule nje. Tuwapanga tu polepole. Matanga iko hivyo, matanga ya Mama Agnes. We want to make it a very colorful event. Baba, angalia pale. An event memorable for the sake of the matriarch who has fallen, Mama Agnes. Nani atawawakilisha kwa neno moja peke yake? Moja peke yake. Asante. Mama ameinua hata mkono kuja hapa mbele. Ataongea kama mko hapo. Asante sana. Asante. DJ, endelea kidogo. Huo wimbo kwa niaba ya watu wa Kericho, Bomet, the churches. Haya, mama ataongea jambo moja, simama hapa. Asante. Kwa niaba ya Kericho mzima, business people, kanisa zetu, branches ya district ya Kericho, tumetoa pole zetu jamani. Pole kwa familia ya Makaya. Tumekuwa na hao wapendwa, kama mama alikuwa bado ako kwa business, watoto tumejuana, wa nje na wale wa karibu, tunasema pole. Hii ni kielelezo ya kwamba kumbe sisi kweli ni wasafiri. Yesu apate kudumu katika maisha yetu, ni tegemeo letu na anatupea tumaini. Wapendwa, tuwe na Yesu ndani ya moyo wetu, atujaze neema zake, tujue ya kwamba sisi ni wasafiri. Na God bless you, kwa kuwa siku moja tunakutana na wapendwa ambao wametangulia. Asante. Thank you for being brief. For gender parity, one statement. Thank you. Nichukue nafasi pia niweze kusema pole sana kwa familia ya mama ambaye ameweza kutuacha. Kwa niaba ya watu wa Kericho, that is the business family, friends, church members na wote wale ambao wametoka Kericho, tunasema poleni sana. Huyu mama mkiangalia vile tumejaa hapa ni mama wetu. Vile tumekuja tunasema ya kwamba Mungu aweze kuwafariji katika wakati huu mgumu, aswa watoto wake ambao wameweza kubaki. Sisi tutawapea tu neno moja la tumaini ya kwamba ni ombi letu ya kwamba kila ambaye amekuja katika matanga, siku moja sisi sote tuweze kuwa katika kiti cha enzi wakati Yesu atakaporejesha ufalme wake, na Mungu aweze kuwabariki. Amen. Asante. You can go back, this wonderful team. Tutawaita kwa nyimbo baadaye Sunshine. I'm told you have a song. Sasa tutapea mwingine aongee nafasi. Mnaniambia 1 second, you make it 3 minutes. Which group is this? Daraja mbili, tafadhali kuja hapa. Hapa ndio mama alikuwa mara yake ya mwisho akishughulika na biashara zake. Vile tutaarifiwa hapa baadaye. Ni watu wetu wa the Daraja mbili market. Naomba msimame vizuri, mpigwe picha kama ukumbusho ya kwamba you at one point colleagues wa mama. Ndio msifikirie niko bias. One of you to make a remark, just one. Be very brief, please. Get on up. Sawa. Abana banyasaye nko bakwani mbia muri mwensi. Omongino yoto asiriri tali omongina. Mama, nje munanje ngokwana mama ominto because tindo chege ntonda kwana sandu seti atambe jeno munya biashara mpo metingo. Lakini akera na chete po metina ma etena rendeli chara kera tu omera netenere chiro. Akangora kererie biashara. Mbaka gante biagache nyomba nkarrabia. Kera na gache nyomba na kora gante bia. Inchungo te biegende. Kera na genda ko ante bia mwana mto kwanya dire biashara. Nda tenkora kene na ki biashara bi kokoro. Kore biashara kwa ambwete chiwe sanga matebie. Nyeto bwa tingo mentere. Ngamata ini mbwa tanke. Akante igore gari.
nkagure gari akantegendere biashara ngoko bwatando koboko pakabono yo inchetino jingoyo sira no musani one nchendo chenga mama na tuguta bana baye bamanyete nga mama muna bono kirba nga kiresimya kantenga anti mama osirire anti mama ruarire pole nchena siriri mama pole. Asanti kwa nafasi. Mimi nasema poleni kwa family ya Mama Agnes. Ni mama wetu ambao tunafanya na yeye biashara Daraja. Ni mama wa heshima ambao sitasema. Poleni sana. Mungu awashike mkono. Asanteni. Kwa majina ni Josephine Morao Rangi kutoka town ya Kisii Daraja 2 Market. Asanteni. Asante, Daraja 2 Market. You can go back. Asante. Kwa haraka sana ningependa familia ya Onyasimi wasimame hapa pia wapiwe picha. That was the Raini family. I'm told there were 4 brothers or 5. Yeah, I'm being guided so adequately. The Onyasimi na Mwanyagesera Inchwe na inumwa kwebigicha. Mwanyagesero, asanti kwa kunirekebisha. Mwaka hakuma tenena go chaga mwa kwebigicha. Sengi nchwe go siri mwa nchwe ino. Awazesi wako na watu. Nakimwa hapa igode. Omachira, the Machiras, the Wanta baitu bari matega chimbe cha mate mwensi mtuna inu mwa kwebigicha haraka sana. Then after they leave, I'm seeing the Geteris. Asante sana, tawapiwe picha waweze kuketi nao. Asante. Ningeomba watoto wa Agnes tafadhali msimame hapa. Simama hapa daktari. Mshikwe picha na hao watu wenu. Hii picha ni ya muhimu sana. Utosimama mune family na hii ni kusema wanawaombea mema. Mosabira bana ba Agnes na barubarande unesa meta nemanga. God bless you. Mnaweza rudi, mnaweza keti. In a very special way, want to recognize the Nairobi team. Mama alipokufa, Nairobi team, be coming, please. The committee waliochanga wote mkuje hapa. Mama alipokufa, Josh, Jared, tafadhali msimame hapa mbele. Nairobi team, Isaac, mkuje hapa. Zipora angekuja kila siku kuona mama at Mata Hospital, at Kenyara Hospital. Jackie, I saw some of you, Nevens, I saw Judy. You guys were very, very committed. May God bless you so much. Au mnaoona wanakuja mbele ni watu wa maana sana. Abana baitu kibali siku basabira maya. Tuko babadaranga ngibatari gochera kakira litu. Emesigo bakwe mukiali nemerito mono. Ni watu wa muhimu sana. Wakati mama alikuwa mgonjwa, karibu wote walikuwa wanakuja kumuona. Wanaleta pole yao na kuna there is a lady ambaye there is a lady siku ya kwanza mama akienda hospitali, second day akapika kuku akaleta. Where is that lady? Pia kwe hapa. Alituambia anything you want I'll provide. Where is she? That is a very special lady. Ametoka kwa familia ya kina Jared. Jared ambaye ameoa mtoto mdogo kabisa, kitinda mimba Bathsheba. Omobasi
alitulisha. There was another lady very special all the way from Kesogon. There's a lady in the name of sister to Susan, the one who received us at Mata Hospital, working at there's this first lady for Mwai Kibaki. What is the name? Mama Lucy Hospital. Where is she? Want us to do a photo. I'll give you 5 minutes. You do what you want. Bogongo, take it up. Since we are given 5 minutes, maybe we can just do introduction. Okay, ameongeza 5 minutes. So, do I give Seme to Gina? Okay. Let me do the introduction. So, Korua, Lilian Bosire, Mwanawe family, Alice Ombui Nyasimi, Alice Nyasimi, wife to Geoffrey Nyasimi, Irene Ombui, sister to Geoffrey Ombui. Ombui is brother to Mokaya, to make it easier for acknowledgement. Now, Purity ndio mmekuwa mnaambiwa alipika chakula and she was really helpful. Always concerned. Hata auntie alipoaga, tulipotoka mochari, she said, let me just go and cook something and then I come back. So she's really very useful. She was really helpful during that period. Thank you, Purity. Then Margaret Onchaga. Hamchambo. Kwa majina mimi ni Margaret Onchaga. Kutoka Babasi, mimi ni Margaret Mayaka. Where Kerupo is married. Jeno mwana wa Basanza. And they got Nigondo Muwa because my mother-in-law is the sister-in-law to the late. I've lost a friend, a mentor, who welcomed me to this family. There was a deeper connection there. Zipora Obiero. Zipora pia amekuwa na sisi all along and na bakwa nilimwensi mbiyamole mbiyamona sogo chomo yego mama tiga mama atimoke niga atimokire litukege turerikira abuge tonyako batukurutota motorio itasamale mbiyamona sogo tiga nyasaba sini. Then we have Joshua Bisonga. Then Josh will make remarks later. Josh, you can wave and then you'll make remarks later. Josh Akuma, our cousin. Isaac Hondieki, he'll also make remarks after I'm done in the introduction because they were part of the committee, the officials. Isaac Hondieki is husband to Margaret Onchaga. Zippora's husband alikuwa introduced before, but is Robert Ondieki, also very instrumental. Thank you, in-law. Then tuko na Silin Nyasimi. Jared Akuma, brother to Josh Akuma. Fred Bosire, I think also he'll make remarks. Walter Obiero. I think Gloria. Mariam, a friend also to the family. Agnes, a friend to the family. Then kuna Evelyn Obiero. Lydia Sagero. Yeah. So at this point, I think I'll hand over to Fred. Maybe will come here so that now they can make their remarks, being the ones who are coordinating us. Thank you so much, the Monas. We are humbled by your coming. And as a committee, we were overwhelmed from the point go. And our plan was to see this day a success. So may God bless you for coming, and we are sure that the family is consoled. I was playing the role of a vice chair. Thank you so much. Mjambo wa Mambo Research. Jina langu mmesikia Isaac Ondieki. Jeno Moiwa na Oyemamo Sirire. I had a chance of even staying when they were in FOI. At that time I think I was a student. And siwezi kuelezea ni malizo uzuri wake. But I want to say he contributed greatly to our success.
And I want to say that may God bless the family. May all that hard working she was doing be seen in her children. Likewise, uncle was also very tough. There was a tough family because they wanted success from us. Kwa hivyo waombolezaji wote nasema asante sana kuja kuomboleza na sisi na familia. Sasa kiongozi ni daktari, na daktari, I know God is with you. You will unite your family and you will proceed on and realize the vision of your parents. May God bless you and may God bless you. Waombolezaji wote, asante. God is good. God is good all the time. So my name is Josh Akuma, as you have been told earlier. I want to thank you all, particularly the team that we were coordinating together, for the support they gave the Mukaya family towards this final rest of our mom. So thank you. Okay, nimeuliza kama wamaliza, sababu hawa wazee walikaa, simama Walter Kamba, wakatoa mchango kali sana, walichanga kusaidia kucoordinate watu wote, na tunawashukuru. Keep doing it for a brother, a sister and other people wakiwa Nairobi. Bado ngabako sabera mama ya kibago ita Nairobi alia baba kirebia nikigosota imogelio kwa wakasi request. Wangapi wanaombea mema? Bwana Yesu asifiwe. Go back seat. Thank you so much. When I was doing the Kisii University stuff, there are those who had not come. May you come very quickly, Kisii University staff, for a photo session. There is the Sons of Welfare. Sijawaona. Come for a photo. I don't know if Rebecca is around. As a friend of the family, she was supposed to stand here. Kisii University staff. Yes. Dr. Bernard Ateka, I can see you. Tasimama hapa, mpiwe picha. Good. Mandambara geretu ya mrocha. Asante. Simama hapa mpiwe picha. You're not talking. Uncle, you're not on to talk today. That's Dr. Bernard, and as I said, they work in Kisii University. That is the staff for Kisii University. Please take your seats. Welfare wa Gesonso nimewaita mara mingi, tutawaruka na hope nobody is going to complain about it. Ningependa sasa kwa unyenyekevu kuwaita the Keroka people. I'm told they never came. Keroka team never came here. Where are you? This is Gesonso. Gesonso? Mwami Soko. Wanamonde Mwami Soko. Simama hapo mtapiwa picha. Daktari simama hapa, siani watu wanakaa na nyinyi. Simama hapo mpiwe picha. Mwami Soko Tutole ni bekero getita ya nere kumulikera ni mbule kare ugutwa nero guntangiro ngakikorukwa umulindo olibwembe iliye kare mbule gutwa omwaga. Paul, I know you have worked hard. You have done. We share a lot among in common. This group stands with you, and it is a nice group, and this is the way to go. May God continue comforting you and giving you the strength to face another day. Above all, the mother guided you well, because we know you are very good neighbors. They are not just neighbors, but they are very good neighbors. Karatoko gendo baguturagiri buya baturenda buya chikoya ngo chachire nyomba buchi atore chiatera batera matera mayakuruo nane na bagotera bwa mochigukia. The daughter is a very active choir member, so I know the mother had done her work and you did what was humanly possible, so that you should not have any regret in your hearts as a family. Yeah, you know my story, and I think I share at least a little bit of it with you. May God give you the strength to continue as a family. Be strong. DJ,
sijui ni roho alikuongoza. Huo wimbo unaoimba uliimbwa wakati tunamzika bibi ya huyu, na huyu Enoch aliweza kuchukua bibi yake kule ng'ambo akarudi bila yeye. Same thing and same story. Thank you Dr. Enoch for making it to stand with this family. Hii team sasa mnaiona hapa mbele, wameniambia wametoka Keroka. Yes, I'll request that Jack, was it Jack? Ananga yari. Ngokori bagano kwa. Takaya. Kwa niaba ya abanyabiashara bya Keroka, pole nene bwairire buyaiga. Agnes n'umusani w'umuyana andi advice ngiya twakorire biashara nere myaka n'abangina bonsi chege ntonda atebye family ya Agnes obwanjani buri Agnes yabwate ko cyase abantu baisiko mo bahamo mosome saburi 133 mobe mokanye soma abune bwato obwanjani amo nabaganeri amayati amanyoro morembe. Asanti sana. God bless you. Anayesimama ni rafiki wa familia sana. Alikuwa akituongoza kwa maombi na vitu zingine. Simama hapo mbele, mtapiwa picha. Marafiki zetu kutoka Hispania waliokuwa wanafanya biashara na mama yetu mwenda zake, Mama Agnes. Marafiki ni wengi. Na ndio nyango kwa samukire gabu, go inuma kwa santebi sina kwa sire. Tuweke maneno vizuri, tuendelee. For the sake of the program, ndio iende vizuri. Nto tigaba ngani bomo ngina ondebwens. Narangeri Kisii Central watene na, lakini mungu wacha mpasto kubali baganju tene na ega. Kisii Central team, mkuja hapa wote tafadhali. Hiyo picha, ikiisha hivyo, nataka wakisimama wa Kisii Central, niweze, juu nilikuwa nimewaita, you'll allow me pastor please. Nyanchira uboka ndengo tigero rangeri chikanisa chinde. Just call them, wakuje, wasimame pia wapiwe picha na this family. Thank you, you can go back. Asante. The Kisii Central team, ndio wamesimama hapo mbele. If there's a song, put it there. Mweze kufariji familia kwa wimbo kama mkona. Wimbo nikisema ya kwamba Solicitor General wa Mheshimiwa Shadrack Mose ameweza kututumia 3,000 na hizo pesa ziko na Elder Kennedy Ongaro. Nua mkono chibese cho jitaige timo mubolio molisio yo Chikase family as required. We recognize the presence of all and sundry who are in this meeting. Kwa kifupi, kanisa la Kisii Central ndio hilo. Songa vizuri tuweze kupiwa picha. Mama Alice for one remark. Abanchu amanyambi yambre mwensi. Etimu ya mrotinare kurwa Kisii Central Church ase Susan na Mukaya bagushiriki taliba. Twabaire pore mwensi kenyoro asaya mabe asaba sen. Asanti, wakipiwa picha, bibi ya pastor wa hapa alikuwa mwanashirika wa Kisii Central na huyo mtoto. Simama kwanza hivyo, you can go back the two of you. Kuja na mtoto mpiwe picha pamoja, picha nzuri, tafadhali simama vizuri principal. Kwa hili kundi kuna watu rafiki ya familia wametoka kule Webuye na Gilgil. Inua mkono msalute watu. Asanti kwa kusacrifice. Asanti sana bibi ya pastor. You can put the song we sing together.
Enseye yobororo, enseye yemechano, enseye toyetige, toyetige tospeye, toyetige toyopinda igoro, itototimoke. Enseye yobororo, enseye yemechano, enseye toyetige, toyetige tospeye, toyetige toyopinda igoro, itototimoke. Toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Haya, your voice ministers, simama marching, lazima iendelee. Waya zetu marching inaendelea tukimba. Your voice stand. I expect to see the marching. Kama ni quiet tafadhali, you know what we are doing. Ujaze hapa mbele tufanye the marching. Wangu igale sona chiche, atoine igoro intototimoke. Tomerane na bamito, waya totigane terige kane. Tata baba cheni baruje, tata bansi cheni baruje. Waya baralika sopezena, tomerane togo kekehima. Tata baba cheni baruje, tata bansi cheni baruje. Waya baralika sopezena, tomerane togo kekehima. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Asingekege kento toyetige, enseye betogende igoro, toro nyaro motimoko, okare nakare. Amen. Asante sana. We want to invite one only, then we give the church time. Yeah, we have the in-laws from various points from Kitale, all the way from Kesogon. Tafadhali mkuja hapa mbele for a photo. Wanu watu tungesahau itulete shida sana. Chikorera, Mwens, mkuja mbele, tafadhali. Chikorera Chons, mkuja mbele. Then, we have one friend from Australia, friend to Steve. After Chikorera, you will make a statement. Please come. Chikorera, mtapewa picha. Ani watu wa heshima,
ambao wametupea wasichana wao, wengine tumewapea wasichana wetu, wamekuja kwa ajili ya kufariji familia. God bless you so much. The Chikoreras, abantu baitu from Kitale, Kisagwano. Asante. The Chikoreras. There are two types. Na ilikuwa bahati nzuri ndugu za watoto wa mama wote waliweza kuwa from Kitale, the same village, the same area. Kwa nani mkubwa aweze kutoa neno moja peke yake, kuja mpigwe picha. Akorangeria Marieta nimbeo. Kuja hivi. Ritokerio no mogoka bachenu bakoka na bakwete kare na babuke pi abachore na bagende na nyasaye iguru gakorangeria Marieta nimbeo gakorangeria Marieta gakorangeria Marieta gakorangeria Marieta gakorangeria Marieta nimbeo. Asante. Tulienda kurekebisha mitambo. Korera nani anaongea mkubwa? Jambo moja Korera. Asante. Amchambo wote. Amchambo. Kwa majina mimi naitwa Monica Mumanyi. Ni kolera wa mama kwa sababu Dr. Evans ako na mtoto wangu Dr. Susan. So niko tu hapa kwa sababu ya Evans na Susan. Na hivyo basi kitu ambacho nataka kusema ni kwamba huyu mama wakati ambaye alipata accident alinipigia simu mwenyewe. Tuliongea, alafu tena tulikuwa tunaongea kila siku. Mpaka wakati ambaye alikuwa discharged, akaenda nyumbani, tena akarudi hospitali, bado naongea na yeye mpaka wakati ambaye alienda into a coma. Nilienda Nairobi, nilipeleka tu machozi na kurudi na machozi. Mama huyu ameumia sana. Kitu ambacho nataka kuambia Dr. Mokaya na Susan, nyinyi ndio wakubwa sasa kwa familia hii ya Mokaya. Dr. Mokaya kuja hapa. Hata mkisema dakika 2, siongei dakika 2, naweza kupitisha hiyo. Susan kuja. Sasa hawa ndio wakubwa kwa hii familia. Na wasasi sasa hawako. You are really total orphans. Sasa Dr. Mokaya, chukua nafasi ya baba yako. Na Dr. Susan, tafadhali chukua nafasi ya mama ambaye amelala. Alafu wale ambao mko sisters to Dr. Mokaya na Dr. Susan na brothers ndugu Steve, muwasikilize hao kwa sababu wao ni wakubwa. Na zaidi ya yote ningependa kuwashukuru hao watoto, wamefanya kazi kweli. Why lie? Kitu ambao ungetakikana kufanyia mama yao wamefanya. Wakiambiwa hivi wanafanya, wakiambiwa hivi na wafanya. Hawaku give up. Kwa hivyo sasa walisaidia mama. Watoto mbarikiwe. Kerubo, Esther, Seva, muliwacha manyumba zenu mkaenda kukaa na mama. Mubarikiwe sana na wazee wenu ambao waliwapatia nafasi mkaenda kuishi pale.
Na Wachuku, Steve, mulitoka tu nini, mulitoka all the way from Australia kuja kuona mama akiwa mgonjwa. Chenye tulishangaa ni kwamba mama huyu alinyamaza, lakini hakuongea kitu chochote. Lakini kwa imani naamini tu ya kwamba alikuwa anasikia maombi ambayo tulikuwa tunaomba, na kama alilala katika mkono wa Yesu Kristo, waje tuwe waaminifu ili tuweze kuonana na yeye wakati Yesu atakaporudi mara ya pili. Yule ambao mlinini, kuna makolera wangu hapa. Huyu ni wa Esther. Esther ndio msichana wa nini mwenye anafuata Susi. Niko na wasichana hao watatu. Msichana mwingine wa tatu ako mbali, hapana, iko Kenya. Sasa mama yake amekuja. Mnasemaje? Amekuja kufariji boma hii yeye ni kitinda mimba. Na katika familia ya Susan, munipatie tu nafasi kwa sababu hii matanga haitajirudia. So sasa katika familia ya Kitale, kwa kina Susan ni hapa Mocheno. Sasa sisi tuliyama tukaenda wapi? Tukaenda Kitale. Kwa hivyo kuna familia wa Mocheno wako hapa, ambao ni uncles wa nani? Wa Susan. Hao wawili ni makolera wasasi wa Esther. Wale nani uncles wa nani, simkuje tu hata waone tu munasimama kwa niaba ya baba ya Susan, kwa sababu baba ya Susan aliaga. Hawa ndio mandugu wa nani? Wa mzee wangu, na hawa ni uncles wa nani? Wa Susan. Kuna cousins wa Susan kutoka Mocheno. Ile familia ya Mocheno, inua mkono tu hivi. Mama wa nani wa kina Gradi, yani huwezi kukuja. Kwa hivyo sasa familia hii kwa ufupi, kuna familia ya Kitale na familia ya Mocheno. Sitasahau kusema hivi. Kuna rafiki mmoja ambaye alinisindikiza kutoka Kitale. Unajua sasa mimi wote wanakaa hapa. Mimi peke yangu nilitoka Kitale, lakini kuna mama ambaye alinisindikiza. Ni huyu. Wacha apigwe picha. Nani? Nisaidie tu kweli. Sasa yeye akatae kuonekana nani kuja. Na tena hata sio Mkisi. Wakisi walikuwa Kitara hawakunisindikiza. Sasa nilisindikizwa na mama ambao ni Mnandi. Mnasemaje kwa huyu mama? Hata mkisema niko na maneno mengi, matanga haichirudi. Sasa wacha tuongee, tukienda tuseme ya kwamba tulifanya nini? Tuliongea. Kwa hivyo sasa kwa ufupi ninataka kuambia watoto hivi. Kuna jambo moja nataka kuambia watoto. Dr. Mokaya, nataka kuambia hivi. Wakati ambao mtu amekufa, Wakisi wanasema njana ukweta bereketiki getondo. Mama amefariki. Kina Kerubo mnasikia? Mama amefariki. Mtu yeyote muombe hivi maombi. Mtu yeyote asikuje kwenu kuwaambia maneno. Maneno yenye nakuja ndio mbaya kushinda vile mama amefanya nini? Mama amefariki. Kubali tu ya kwamba mama amefariki, na yule mwenye analeta maneno mabaya mkeme na umwambie mimi sikukutuma uniletee maneno kama hayo. Kwa hivyo wapi yule rafiki yangu? Ninashukuru kwa sababu umenipatia nafasi. Kuna dada wangu hapa, kuna madada zangu wote we are within time. Kanisa ifanye mahubiri, tushughulike vizuri, tusilete kutosikizana. Kwa hivyo na wengi wasikia ni wakati wa kanisa wanaanza kutoka. Tutaweta kwa majina, tuwaambie mrudi. Naomba kwa unyenyekevu niweze kumuita pastor aweze kutuongoza katika kipindi ambacho kimesalia. Asante. The Lord is good. Mungu ni mwema na siku zote. Tumekuja kufariji familia ya Mama Agnes na Mzee Mokaya ambao wamepumzika wote. Naomba kwa sababu there is time and season for everything. Mama Agnes amefanya mengi, na
kwa mazishi ya yeyote, hata ukitaka kufanya nini, you cannot control, kwa sababu maisha yake yanaendana sawa sawa na matanga yake. So want to pray that God lead us to the end in Jesus' name. I want to take a very short time. Kambini SDA Church wako wapi? Wasimame wote. The host church. Oh, there are not many. Si wengi. Mkuje mbele mpigwe picha. Nilifikiria ni wengi sana. Kumbe ni wachache sana. This church is a big church. I expected to see a lot of church members serve on time. Mauricia Owaro, familia ya Mama Agnes, mutatoka, we have no time. Mutatoka, we have no time. Kuna picha moja ambayo wanaona hii familia itakuja kukosa. Familia ya ndugu John from Australia. Please, Brother John, come up front for a photo. Yeah, maybe with your family. Thank you. Tutoke. Chogo. Now, Jogo SDA Church members, I'm informed they are in the congregation. Wako wapi? Na kwa wana familia, kama hiyo ndio kanisa lako, please join them. Wapatie nafasi, time imeisha, hatuna time. Please improve on your pace. Hawa wanakuja mbele. Please come quickly. Yule wa familia ambaye ni mshiriki wa hii, thank you. Tutoke. All elders in the congregation, stand up. Elders in the congregation, elders from anywhere and everywhere. Elders, please take a podium for a photo. Fanya haraka.
We will make use of the machines that are in front of us. That's why they're there. Please improve on your pace. Harakisha kiazi because of time. Make sure you can be captured. Wale wafupi kama mimi wasimame mahali. Thank you. Kama unaiona kamera basi nayo inakuona. Elders, you can go back. All pastors who are not Adventist pastors wote wakuche mbele kama yuko, if any. All pastors who are not Adventist pastors, if any, please come up front. All pastors who are non-Adventists, come forward. One word. This is the microphone. One word to the family. Mchungaji atahubiri. Bwana Yesu asifiwe. My name are Charles, Pastor Charles. Nafanya na BAG. I'm from Nyamira down there, Nyamaya. This the one whom are left behind. They are now I call them my grandchildren. I say farijika kwa maana Mungu yu mwema. Thank you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina ni Pastor Peter Obaga kutoka Nyamira County. Ninasema family pole sana. Wacha Mungu awabariki kwa sababu mmepaki nyinyi peke yenu, lakini kuna Mungu kwenu atawalinda. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. I'm Apostle Charles Omwamba. Pia mimi ni shemeji wa hii familia. Nimetoka Kisii County, sehemu za Musocho pale. Thank you. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Pastor Mesha Kumwiri Mogoncho. Hawa ni masemeji. Hii ni mother-in-law. Nimesema farijika familia. All pastors who are Adventists wakuche mbele except the station director ambaye ni mchungaji wa Mama Agnes. Waombolezaji, ni wakati mgumu kwa ndugu yetu Evans daktari, lakini tunafarijika ya kwamba kuna inji mpya mahali ambapo tutakutana tena. Hilo ndio faraja yetu, na mfarijike katika neno hili, na Mungu awabariki sana. Elder Shadrach, come and bring the Beyond Church where Mama Agnes was a member. Hapa sijui vile mumejipanga. The Lord is good and all the time. I'm Shadrach Okiri, the first church elder from Beyond Tomorrow, Maine.
Keroka. Kanisa ile mama Agnes alikuwa anashiriki. Na washukuru wote kwa sababu mmekuja kwa wingi kutufariji. Sisi kama kanisa la Beyond Main ndio tumeumia sana na hao watoto wa Agnes. Kwa hivyo sina mengi ya kusema juu ya Agnes, sababu ni mama alikuwa mtulivu sana. Mama alikuwa anapenda maendeleo ya kanisa. Paka mna yekireteka raho cha kusira nigalenge mwenye komiti asie kanisa. Go tingo kwa na mange iguru yaye. Balimu arukeroka Beyond Main Church epo kucheni hapa mbele mpigwe picha. Kanisa la Beyond Tomorrow Main Church. Wale ambao mmetoka pale kucheni hapa mbele ili na yundu mwa kwe bicheyo itigaraiga. Pastor ingia kwa picha. Asante. Anye mwakiro wano chibicha enda unaende mwe karanse. Kwa sasa nataka kumuleta church clerk Elder Evans Motuli ambao ataleta eulogy ya kanisa, asome kidogo vile Mama Agnes alikuwa kanisani. Elder, please, Thomas Motuli, welcome for church eulogy and is very short. Then nitapea kipaza sauti kwa pastor, ataleta pastor ili aendelee. The Lord is good, everybody, and all the time. My name is Thomas Evans Motuli. I have the church history of Mama Agnes, the Christian life ministry of late Agnes Mama Kemuma Mokaya. Agnes Kemuma Mokaya died on 29th November 2024. The late was born in 1947. She joined the Seventh-day Adventist Church by way of baptism and received at Kericho Central SDA Church, Kericho District, as captured in our records. She later transferred her membership to Beyond Tomorrow Main SDA Church on 15th March 2020 from Kericho Central SDA Church. In the year 2024, she was nominated as a member of the Development Committee, where she worked until her demise. In her Christian journey, in the church register, the late Agnes Kemuma Mokaya was number 20. Her major ambition and contribution was to support the church's programs, the purpose of preaching the everlasting gospel. Her major wish was to have the ongoing church construction completed. She was an adult Sabbath school lesson teacher. She has died serving as an active member of Beyond Tomorrow Main SDA Church. We sincerely regret for losing such a wonderful and dedicated servant of the Lord at a time when our family and the church needed our service most. As a church, we pray that our good Lord lead and keep her family till we meet with her on the resurrection day. In Jesus' name, that is the brief history of Mama Agnes Kemuma. Thank you. Thank you, Elder. Mimi sina budi kuendelea
ile tu nipe pastor nafasi na ataleta pastor wetu baadaye. Umuntu kurukwe engoko mumo manyete engoko oma yompio ito utumire family chiri bwibere yoreta na bante bintebe igo moko musabera amaya. I'm guided ngirole bicheria ya brother John senye nchomo ngino ya taringe yange egrata so program wende. Amona abana onyebaro Nigeria when part of the family was outside. You can get back to your seats. I think I have greeted a friend ambaye ni mwinjilisti, hata sijui amekaa wapi. Mama Joyce ako wapi? Where is Mama Joyce? Chuto kwani baba ona yentu tigento kwana hakuna gocha. I want to recognize the presence ya Mugambi Edward okwandeli baga mongino uyu no mutambake mugutwanjira mutulemereri brother Obwaya Junior naye baadaye kidogo kiasi wengine ambao sijafahamiana na wao we will identify them. Thank you. Asante pastor. Na wasalimu wote mpesi wa Mungu wa mchambo. Nipungie mkono kila mmoja. Haleluya. Mungu asifiwe. Ai. Hata nimeshangaa, nitashindwa hata kuongea jamani. Huyu ni rafiki wangu, hakika kabisa huyu ni mama wangu. Nikigako granateba. Ameishi huko Keroka. Alichenga nyumba huko Keroka, goroba. Ni mimi waliniita nikaenda na nikafungua hiyo nyumba. Siku moja nikachelewa kutoka Nairobi. Tulikuwa uchaguzi wa union. Nikachelewa. Nikampigia simu saa 5. Akafungua huko Keroka. Nikaingia nikarara. Huyu mama tigamba tebya bana banyasaye. Oyo no mukungu bw'abakungu. Onya bakungu bakalenseye. Eba ni sipole n'abana bamino. Mamuro nero mbekerete kibesa agankomboere gali ngacha bwanginesi nalio byerare moya basani bane baba Victor. Nabeire ngokore miremanya makoroto kambini nabeire nkorara chinyomba cyaba muraba bamu abanginesi abana basani bane abana banyasaye tigamba tebinge nseye njetindu otibone ntori na matara chiwikibere igonda sakoro kunyamarambe saka naona arua bona mambi yani ingatebyeba nisiriwa liwaro siwezi kwenda kuhubiri siku ya leo Friday nitakuja hapa ndoro musani one mnara ile gali mokungu oli akondangeli go chataracha inche muramoro chega pakambege tope ni susiga akongolere yanga onga siringi chiri busano onta ipasta gendo na gunsabira in fact mokungu bwenge nchenene ebanis wen mukubwa wa poma Biblia igotebanga omomuro mutangi tari gotamomura agotago moisio mutangi oko igorenda ya nyina igara rukwa mochene wewe utakuwa mtakatifu tobasa kunyumarwa uongoze hii family vizuri
Mongina igatimuka, tutakuja kukutana mbinguni. Akiwa na imani na mimi nilinde imani, tutakutana mbinguni. Haleluya. Abakungu mwesi. Onyamwa kora munanginesi akora. Inu motigareti ngachintakana ntoko baruka. Into toko baruka basata na bakungu. Aseki huyu mama amefanya kazi. Kero monto gabegeta negite igeta nyogugoro ntolere gaki. Hatuwezi kulia. Sisi tunakuwa na furaha kwa maana mama amepiga vita vizuri. Haleluya. Ayerende otandete musacho oyo no moboraka oseneti abana abande bakara Australia tata nyasaba iseni motwaro moyo muna mama mino bosani bwane mbo korwa evanisi muna kwanga kirete simi nande mukanginyoria omwana oli omoiseka kanga kiresi mama na irobiale lakini nkagenda chikuruseti nagendire asiga abana bajasaba mwacha matangaga Tagetako watebinga litikeli mongo kuol. Kabomo toko bagari abageni. Basacha bande moko barira chibesaga. Chibesa kukuoro chiti Agnes otire gora bageroka. Ameacha pesa lakini yeye ako wachenesa, hakuna pesa, hakuna nguo yake, ataenda hivyo. Obolimo soma. Anoko na kototebinga kwa bekire chinyombe carpet. Okana kuya kondoli ngaroro moro uri kabegete gali ekerora kuntoko inyoro moro kabegete egento gakira nete atoruse ya matobe igore nyomba bagani basoai banare bakungwa banyiti gora chinda rusyo buchingo mubere bagani kaba chire bahali gani kyagera bagani nebisyo. Haleluya. Tinkweba mwana one narorire biya ekero twatindegete mwana bwobiero mintomo muromo nene ona koreta matange getieke tinkweba nyaruka ya nemoko wapungie mkono na rabia kero na konyoro mwana one pole kabisa lakini kualige inilio mwana one nyasago senipunga mkono kwa watu onere mwana bwobiero monene mosani one bwogo kumia kinata ketenkwane nkolero goro ya tata tetagetibitina goro ya tata tetegisegi igoro ya Nyasaye n'ubwanchani no matarana motabinga ngancha ko bwamuna liko nganchete ekyagera bono ngokura torengori bagakata kuno kutumani stress ya tolire chisukari chiro mobere ndoke mata muome ntara chiponga point mobere tiga go sol nanche nkurinde ekyagera ga nukurindana manene agoteba onye meri yari toire prince Rusia mesigo otiga nsome kigyo kanarura toeni misigo kwa meri muitupe ndani ya baharini eina liera abebi yatogende safari bono nari kora sorora abana abane imeyemeri tatagetyo tenene imeyemeri unataka ukae ndani ya meri nalitora atore ka abana banyasa basaja batene ine konywa maru bakungwa barogi motene ina semeri mwangire meri bono telikogenda emeri yali toire toa iyo misigo yote emeri yegusuyeto chakorogendo. Haleluya. Kanga kwa ikire kebunge ekyo fungua ogokora Acts 27 eken chaka 31 igeta kete emeri yegusuyeto chakesaba takuna kuigwenda muam egento muneke na incha banisia keronda aku moreto muchango moke na inche mbeke ruye kegero kyo gaki moko igwa na ile chimioro igoro gaki pastor mbati please mchange na mimi niwekewe ema kwa maana ni mimi ni mtumishi wa Mungu nchabono na incha bantu mba kuibia karake sabu nganyoko na isona atinde keruye gento muneke aya na masoma maya taliogo patisa sio 50 100%. Haleluya. Ewan someni hiyo Biblia sasa. Asante sana. Tunaenda kuwasiliana kidogo. Someni basi tusikie stand up no koimoka. Ewan
akamwambia olio mutanga ni bwerigana ama nabaruani aba bataikaranseti asemeli bana banyasaye musipokaeni kwa meli gotoleka ngokora tiki aba noga sito musajanga tindi korra bunole nkwa morocha kerare gokoega mbono komoborio monto ka gotire gosago sumunani chimboto nonya ninche bunande gana alingo murabuse lakini ni lazima nikae ndani ya meli emeli yemanya kogenderera bana bane nko basorora asama 33 baba kango goikiro Paula akabasorora ekyagera konya ba strain ya semeli ama tuko 14 bono gako batebya anawaambia ache ono Evanis mama mino chile na wasi mukule chakula sasa. Haleluya. Bono onye no mugati omutambe nywake nsenga pa ebyanda mbi nyago kombuleini birangera limbi baita baba sa chile ni tutoragendo obolimo gosoma muna wana na taima taranga tako na gotara ni chibesa epigipigi era buso goitangira ntigera besa ko gokunchinyora asichi bono nkieke nkiboni Bana chibesa ne chia chibesa ne chianya sa iko chiro chitokonye asobo gimobo igwa bibiri mne goteba abana banyasai Paula akabasorora bono kaliye ndagira na mimi na wasi sasa kuleni chakura bono ragira bana akabora lero ne kesangina eso minta kwete mwastraini lakini Paulo babete 14 days ekwalima mogendererete mwabangira amatangaya mutana kuri gento amongina nkonge chiole yani nche byekango kani ngatigera bono gakina basoroire Evanisi n'abana bamino n'abashike bamino na chami yote sasa kura chakura bono ragira ekiagera na molera na morusa mamirichi sonto lirie volio mujaere tenja koretegi njaere boni gintu kero abana bana no kuragira no gusabanya sai mupaki ndani ya meli mukiwa mukipaki ndani ya ile ema ya meli ndio mtapata wokovu na libara korege ntoki para tuliki abakungu tulika abasacha tulika amatukabira amabi na amatarana motabinga etaito yo polisi terigo koira yo sogote tabi torangeri Nyasaye akonya abana batoire igombo bena mochikani gasara igwa ekero Paula tebanga ikaransa bono muri endagira akamanya korwa agatebanga onye gurube ndero 18 baba nkorero 27:18 ngakyago tebya abantu bono konya batuo mirumono no muaga bagakora ki bano kwatiga aya gochino tagenda koigwete nore nebitino tari gukwani oyo mino chinga keji naliore moyo rusie gurube ya semeli tugutaroje njena ata binamba ka murabana ngaine muna mwaka babatano iga emorasa kondi mie volume jengira ngora tigamba rora bunege tuo ya polisi na nchamondo rora bunege tuo ya polisi na ritora polisi nora genda obusa otabwatie sababu mwamukama muragenda ne sababu takuno kugamba bakaba mura abana bana mwatigaira mweshimiane mana nago tabali chikoriana na lieli 15:12 mwanchane muna nabanje tenji kenteke nene mupendane Evanisi mangana na bara chakoleta bikwaso igokoremereri muno musaja tari ogojikona gotebyo mukungu abuka ngotebi moyo ndo minto nkoruboniga mangana iga igetensinyo mukungu tago konya
montora gokonye biye kan Yesu akoi semino bongai mokungu go chara go tabinga tindiko go kanga tako na kobereka mangana ya bantu ora asalienka tabinya sabe bweli tangani ukae ndani ya meli mwana one makore mirimo asomo ngina batigeire igoronko genda tora basacha na bakungu bali baraba chani tutaingia mbinguni. Huko mbinguni hakuna huzuni, hakuna majozi, huko tutaenda kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Abuba konche no ontagete. Hono bono inche gochina akolire nange murandi naburanga tiganyitani. Ekyagera abana abasani bana. Nande ko mwandolire mu nyanje te basa abantu abanyanje te ngo erese. Otatiga muri basani baya. Eba ni shara tingo te bakanyo ngino oyo. Ige pigipigi ya ntuoma. Pigipigi nara ya itangi na sio minto. Pigipigi ya ntuoma gonkuru gitaru. Ikangaka ngapa. Onyanta gwirete nyameye netu. Nari guchago kupi. Ninje ngo batebye umaene. Ekeronkoru abugo imaga magete kumeti. Kanyakoru sibesa mobeke kwa bakonkoru siande rugori. Nataka nitoe wichi sai. Kanyakoru sibesa. Na hani nyamuri na mabira pake kapeti toro pake maigoro kerogo igo karastore comfortable ora etagento gechieto twaka ne binte. Bono nkaruo nkarija basani. Kabara ngati andi ya basani elinde bangorere nonya ne gari omochego chego ni nyago suguma. Kanie se musantai. Aguna rabiki hata. Bono balina semerati bakakira roche. Gata imataranga city town bono toto kyomugaka. Chinse chine chokongorere gari. Onya basani babulire abana embaro. Abarega basani bana kika bakanga 300. Gata ebyo mugaka ngatebya bamura barusi bona binto bikabike bambekere. Igabwango ninchengore nchicha na ronya makoro tokurandi gombo. Gakyo morogi kubato nchanda tigangure gari gari. Kakinkie kebo. Nyasaye tata baseni wacha tuombe tutoe wichi. Omo chenta Nyasaye. Biamona asengecheli bageli. Tunatoa shukrani mbele yako kwa maana wewe uliumba Agnesi. Sasa tunakuja kusudia matanga yake siku ya leo. Lakini watoto wamepaki baba yetu kama mayatima. Wasaidie waifati. Mungu wangu waone huruma. Tunaenda kutoa uchi. Baba wetu kila mmoja alete vile atafikiria, sio kwa kusukumwa, lakini mapenzi yake atusukume. Kwa hivyo tunaomba, tunasema ni asante siku ya leo. Tunataka Mungu wetu tukipata injili tuone mkono wako Baba wa mbinguni, ili sisi sote, kwa maana sisi ni watu wa mchanga, kila mmoja tuendelee kusameheana kama watoto wako. Tukienda kusanya ukwe na sisi, umalize na sisi, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ngekaraya gocha. Onya gwacha ikenege kerusi getamba gyaje gotusuya. Kibasa tiachene mahata atata beka. Wana nkoboli angaki na ncha monge gento kyane nkira tije gorusi besa cyabande bosa ingepagi yo mongino. Enkonyega. Ingandu sebesero na nchentanga ne kobeka. Ekebeti kyoko ko nganta tu arabonya nabi bono inkyo kwaboe. Weka mkono ndani toa kibeti unilete hapa. Chena asabire. Asoma yoko ngango chakera familia ero lakini momanye abaisema Kenya moro abangina makonya moro morumabu ekyagere kero kini gesangi getabwati geswahili eke mbugatere na nchagete ko rwa munankobeka emoko imoka moche smart kali eraini tokobeka tokoira tokarasa yanda arabe kali tangani kosa nataka niweka kwanza bas mokango munalirimo manyete moko imoka mwezi Elizabeth ana matanga buo gontoche kende keyo stand up emogocha niseme asante peke yake. Hatuwezi kusunguka kwa gani asomo sangerekana wezi we baba igo na wana hatakayo moko rwe kero ngoteba amina lioka bia mwana baba yankisi sentro abakungu bali bachite buone naba yamuri bia mwana sana. Asante sana, mbarikiwe sana. Leteni basi
Pia mono sana. Imeisha twendeni kwa Yesu. Hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale. Sasa. Ikabono mo tegerete indega. Kose mo gocha esani nere. Tali mata omuga koyonchwa na go tebingero e. Moka ero ngoli to korusi. Mo baso kanu kyo banyora. Na kimota ko igwera iga. Andika namba. Natamani niwepo pale. Majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale. 0727 491 268 0727 491 268 Evanis Mokaya 0727 491 268 0727 491 268 0727 491 268 Evanis Mokaya. Mwaigure namba, mnasikia namba, mnaweka pesa. Ayo mugakuri. Intu ntoli n'abantu batali na intu. Onyambali gocha wawache. Ekiagera kora nche muna wacha. Na intu buogo na botora ikaranse igo. Torengere linganto imoke. Onya kwangire ko imoka. Basi eroe ya mata ni nchwango. Kurwaga se family batige imokango muna mule igo mocha. Inchu. Eta inchuga. Nchumubeke besa. Mugakambiya mono yasago seni sana. Bono chivumbiya mono asante sana. Mobaso kano kyo banyora motanchandu serongoli nabagecha. Nkibona makore nkibona mogosuma eri amuna chitoi koruga ubona. Bibaga mogochaga mubeke besa ngatuatwaga kitoruga. To murandi arandi ebwango. Biya mono sana mona baseni. Maete tago kukewa bisago koikaranse tebake kirogo ngana abantu bandu tagete bagwakanire that is wrong ni nchuna yo beke linya sago seniri nero biya mono baba mugakambiya mono nya sago seni biya mono mama biya mono sana mbarikiwe sana biya mono sana tata biya mono manaba seni sana amina sana Mungu akubariki sana awachasie kabisa biya mono sana Munoko rwago ikuwa kanue teni yao biya mono sana barikiwe sa bari more isikalia ni nchwango gocha wale wanasimama nje tunawataka hapa mtoe uchi yenu kucheni mbele biya mono sana ni nchuwa hakika muranche asante sana barikiwa mama asante sana monena abaiseni chikwaye kilichaga terira atimbarochi koba soerandi inchumara etachibesa igotogotera tokuruchibesa biamono sana biamono na inchentagarre corona barangeire please come forward inchuchibesa mo ninchu keke garega totoga biamono sana sante sana biamono ninchu karungora yasa utotari kuba minyokia incho please come biamono sana asante sana biamono sana asante sana barikiwa sana biamono sana biamono sana biamono sana amina sana biamono sana manana baiseni baba biamono sana amina pastor asante barikiwa sana biamono sana bia baba nyasago seni mogaka nyasago seni biamono asenge cho wanchaiga tata wimeganda baiseni kabisa ni nchugocha ni ncho biamono sana barikiwa kabisa mbarikileta hiyo ngine pastor tupatie hiyo biamono sana asante sana asante biamono sana asante sana ni nchuka morancha bande tera kurwali bali isikalia togane tie silingi yao koranche hata ukitoa hata ndururu hiyo ni pesa inchwa yalioka biamono baba nyasago seni
inchulio kancho ya sago sen sana. Asante sana. Biamono mongi natoka soneti ga tange kiyabori o monto muyora ibono. Biamono sana. Mana na ba sen sana. Kai biamono mwana na ya sawa sen. Asante sana. Mungu awabariki sana. Inchulioka biamono baba biamono nyasago sen. Asante sana, barikiwa sana. Tegatoborio mu MC yoto machibasa chiaye MCA ya hapa aleta chibasa chiaye tukisome na bali bato mu bonsi ni nchuga ali bageri neria ino na inga engoko eronjaru mbata bange engoko njaru 2000 na tegerera kerese ni tegerera omwe MC bworo gongoro inchoru chibasa chia otinkwaru ragapi ingo kwarura irangi pinche ngokote aya ni nchotu ebereria matanga muna na ro mugwente kuru chibesa inchwangu biamono sana aya mukara temo minto biamono akorori biamono sana bali batomire tunawapatia nafasi wale wametumwa wote kucha mbele tuwapatie kipaza sauti naro koro kusolista echandero na toma elibutatu ngakima goteba moro chinga mwe musemba ya bali bakobori motago cha mweboka bokelisa to nakubamanya oma to monto no moiseke ga gesibirio ende chiro tenena onyoro monto komobori elieta inchwa yega to na ukomanya noro onyambayo wachire tata abanchobo monene nonye torasebirero nyanchire mbakwani mbiyamure litanga nitikandalete ngora yane gocha senkeye ntaite ko batebie ngane yemo mbera telibina mbaba chiabora makonga semberwe mwaruaneire baba nekera makweli atwengera nche nkoro kuobwa ya junior oyo mobwa bali baboretie kerego kyobo MP ono ninche ntalrete ngoko bochuti te basako iruketi gamagena kago kuba ngogo ikenga kieri momotomenya mira morochi nanche chintanga chia kongire nabo nkubwatera ritengerio akaronare gochana nyore kiranga chibu nateba nga kongo ikenkeye mbatigere betinyeria amariga moko nyanchera mbatigere nkore ngoteba iga nonya bikondo bigo sangi maino murimi ore mugondo murende mwanya musekoragura keraire eritocha gweiti ngotango limba bachiansoti na kongangiruruke ngumaiko ndachi ndasabarinde mbaba chioko enda maiko moko nge chioko enda bunge chirocho nyasaye tigaba seseni onde naro torasiekerere mnaona tumemaliza kusanya uchi kitu kilioko ni kuomba igo nyasaye tigaba seseni bali mwanja koru nyasaba iseni namba intagete gokorera asogo sangereria oko gontagete gwakera omakungu bwebanisi nabana bamwe abo bonse abakungu baretirwa omakungu tagete ngote ngo iwareke gusigo sene kabiro nywamete ngonchore bao eke gusi aye baba Kiswahili basi bante bilinkwane wengi wape igwa mwanone nyasago seni omokungu omya igare gutuyo musachoe lakini oyo oro mube igaro bugundo bwa mauga ya musachoe ntage tobo omya abaiseka bya kero bagucha gokobo omya nabakaba muraba mino yani ebintu byose binayoralie kiagera nayo mutangi igobo omya oigore egesieri enchera kwarendire baba chera mwarendire baba baisike balia mumurone enchera mwarendire baba mokogoti tigomana nabaseni wetaniosi aba inyagere yani abasesenie anginasi ominto chire gutumuka litukarache ebanisi abanyore muraso kwegena nabanare goteba mbia mono bono omwana nara alitokoratera nere lakini stanza nera nataka ngakere anginesi okwaeri kiagera imama oyonde ndire baka nanche naike maete no mpasa chopre ya kumiringo mukungu oyo ngakia gutuka
Oyomo muro minto koruka. Ana eto ichane tinche baba nege ongo. Esta se moyo kaigane korasi. Amwana oli abe tayari. Bas otio tata indore. O tigeliro goro. Te chaka mangana ni bwate kwa. Te kwana mangana ni bwata. Ngotera ndogotera ili nimalize. Msichana wangu kucha. Mwana ulione inchwangu nkwa eliba gotere inchwangu. Obekali nyakobe. Kanaka mwana kane nganchite. Kagotera bia. Beka bono, beka na sauti. Odio iya mate inakuoroki. Kata como beka na bono atera ndiye yani. Teruke gucai guru, sorore nyanca ya
bekerwe chimbaba teruruke gucheigoro sorore nyanja yekerere nakomenye umuco muya ayenseye aetire nakomenye umuco muya ayenseye aetire ayenseye aetire. Honore ku request umongi na choice okwami nchoria lakini rende wakorire usebono gake ami nchoria kumbe na bebangite muko musabira amaya nere muko musabira amaya noyo nero mo akina ati gokwegena egera ike Jerusalem agote bono bono nganchere ndangerio murandia umuraibwe station na ndo murandia Bomong na Agnes in a very special way aicha to kwanie ande kero kende agendererie program imbanye tabantara recognize ego twabekere twenyombe ye kumurancho ndetagenda
Togo sherekea Mama Agnes magazi tugukurira. Barenga bakwariganio Morandia Evans Makori asengencho echinsechi. My God and our Father, though it seems time is running, but still God, the family is still celebrating the loved one, their mom. As your man servant stands up to speak your word, want to pray that God invoke your presence in every one of us for the glory of your name. Use your man servant for the glory of your name. We pray and trust in Jesus' name. Wale marafiki wa huyo sister yako anaitwaje? Wale marafiki wa dada Yukapet, Pastor Kimarisa, you are part of the group that I will call. Pastor, it is your time. Naomba niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane chameni. Bwana Yesu asifiwe. The Lord is good and all the time. I want to thank everyone for the opportunity that you have accorded this family. And now, much has been said, and I want to sum up in a very few minutes because the program is still on. We have not rested our mother, so still we have a long journey to go. Pastor Evans Makori from Keroka South District, where Mama Agnes was our member at Beyond Tomorrow Main SDA Church. As you read in the programs, there will be very few, and I take a few minutes and I invite the family for prayers because we have a long way to go. Wacha tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, sifa na utukufu ni zako milele hata milele. Masaa yamefika, unaenda kufariji familia kupitia kwa neno lako. Tunaomba uweze kunena na kila mmoja wetu, na hasa familia hii ambayo imempoteza mama mpendwa. Tutakapoondoka katika eneo hili, wabaki na tumaini la uzima wa milele. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amen. I was reading a newsletter this morning of a man who was traveling in a train. As soon as this man entered the train and secured a seat, sleep overtook him, and he was sleeping much of the time. Unfortunately, this man had young children whom he was traveling with. As soon as this man fell asleep, the children were roaming all over, were running up and down, snatching the passengers' biscuits, newspapers. And one gentleman rose up and went to this man and woke him up and said to him, "Say, why are you sleeping? Why did the children have become a menace to us?" The man took a few minutes and then he responded. He told him that, "I'm sorry, my friend, if the children have disturbed you, but they are too young to react with the situation. Their mother has been so sick for a long period of time. She died this morning and I've kept her in the morgue. Now, because I've been waiting, I've been taking care of her all this time, I'm sorry, that is why I'm asleep, because of the tiredness. Excuse the children because they don't know what is happening." Kama ungekuwa ni wewe uliuliza huyu mzee ungesema nini? Mwako yu karaswa asega aliyo morero
chitoro chikamoira akarara nabwate bimwana byaye balinete nabyo buna chitoro chiamoire bimwana buna bire bigaswa gutabulia abande bitamutamu abande amagaseti oyo moja goteba ng'omogaka oyo mpaka tumuture takorara tutigira abana bagotusumbua nalio omogaka oyo abatebetie ng'a monyabere sana onya abana babasumbuire konya igo ndendete ng'ina abana abanyagitari igakwa namobeke amocheri bono ingankoira abana aba babire mbamaeti gento bagokora ali abantu abarenge train batebeta ng'a I think we need to rise up and assist these children. Even all of us seated here, sometimes we can speak a lot of words, but we don't know the pain the family is undergoing. Nabora chayo abuli kondo go kabisa okore byo okora lakini ke busigo getigale tanga borombo ango. Borombo anyene ya mate koraki. It is the family that holds this pain, and it is them that will feel the way they are feeling right now. But we cannot finish this ceremony without the reading the Word of God. Then we could have done a very useless job. Tuisago changa igo tuategerera mangana iga bantu batukwani togende tutasometie kebungo no ayetutachit. The word of the Lord is the one that gives power, is the one that will give these people hope. So allow me just to read one verse, and then I will give the next course of action. We are reading the book of Job, chapter 14. The book of Job, chapter 14, and I'm reading verse 7. Kitabu kia Ayubu 14 fungu la 7. We are using mother tongue because the majority of these members come from this same community, and you cannot cry in a foreign language. You cry in the local language that people understand. So let me read that verse, Job chapter 14 and verse 7. For there is hope for a tree if it be cut down, that it will sprout again, and that its shoots will not cease. Verse 8, though its root grow old in the earth, and it is stamped down in the ground, yet at the scent of water it will part and put forth branches like a young plant. Praise be unto the Lord. Ulioro someke usinga yale na iwanga. Ogo semelia ngora arora somote ekeroge chirwe no soboke na ende na ime saboke yote gosira emerio moto yo ne isako taima seri roba eke tugikia enge gotege siri ma seri roba nonya nabo nonya nabo igo ekere mburera atwe nigo kira soboke na gosoke bisabo bune merie meya. Bwana asifiwe. I want to tell the family that even so there is still hope, because the Bible said that there is hope. When a tree has been cut down, it will sprout again. Igo ogosemeli stiri ngotigaleta se familia yango moteko gechirwe na ande no kolege ndoki na kiogoseboka. It is through the children and the grandchildren that is how the tree of Mama Agnes and Mse Mukaya will sprout again. You can see the branches, the roots have started going a distance. So as a family friend, I want to assure you that all is not lost. There is hope, and that hope is the one that you wrote in this magazine here, which says that for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who are foreign asleep in him. I want to believe that the family went through this fast.
It was not the cyber person who wrote it. Ebunge binge igoko nyoro muntu oliwe computer nero gukurikira. But I want to believe this one came from the family, that they believe that Jesus died and rose again. And if they believe that, God will bring with Jesus those who are fallen asleep in him. So continue in that hope that Mama has fallen asleep, and when Jesus will come again, he will resurrect those who have already believed in him. So the challenge is unto all of us who are alive. Have we made our covenant, our testament with Jesus Christ? If not so, this is the time. I want to remind you of one thing that many people have said, that Dr. Evans, you take control of the family. I want to assure you, when the parents have gone, things must change. Munga ino mumuronda chigo sambwa ngagambira abantu arabarangeli mbacha ngiaga. Bamura wale arokurangelio ya manga njito kwa nago tabirenda mwao na mukao na bana bao. The parents have a very vital role to play in our families. Abayibolimba bwatensemo yabo na moche mubekerero omwana atanyale nsemeyo. Neke gusina bokere buyiga ngagambira omuya tokoraki. Intuno kwa sababu itanga daktari utaweza ongea, say what you think is right. If they follow it, it will be for better. If not, then they are grown-ups, they will choose their own way. Ora iwe family no ora yo bakomusana karaba iboli baruro. Mubasa kungaina montanga mbabe rais. Let us say the truth. The parents have a very vital role, and the brothers and the sisters respect that because the parents are there. Immediately they have gone, you will see a lot of changes in the family. But we want to pray that let those changes be there for the betterment of that family. Balenga bago tebi family yanga noena bogo semelingoro. Bwana Yesu asifiwe. Even so, there is still what? There is still hope that when Jesus will come, our mother will resurrect and join with the other believers to welcome Jesus on the crowd of heaven. The family members, let us come for a family prayer because of the interest of time. Kwa sababu mnajua bado wale wakeroka bado tuko na safari ya kuelekea huko. Pastor Geoffrey, I want to ask you kindly, you come and dedicate this family. Basi tunaomba kwa ajili ya familia. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu aishie milele, tunalihimidi na kulitukuza jina lako kwa sababu ya maisha ya umilele ambao umetuandalia kupitia kwa Yesu Kristo. Hivyo Bwana, sasa kwa sababu Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka, akatupa tumaini la uzima wa milele. Ingawaje mpendwa amelala, tunasema asante kwa sababu ya maisha ya umilele. Tunajua ya kwamba utaweza kushikilia familia ambayo imebaki. Bwana, ombi letu kuu, uandae kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba washikanishe pamoja. Tunaomba ukaweke upendo wako, wakaishi na kupendana kama watoto wako. Na zaidi ya yote Bwana, uwafungulie mahali ambapo milango itafungwa. Uweze kuangazia mahali ambapo kutakuwa na giza. Uandae siku moja Yesu utakapokuja, tunajua ya kwamba tutakutana na tutalitukuza jina lako. Mapenzi yako yatendeke sasa. Naomba uenemesha familia, ukaitengemeze, ukailinde na uibariki, maana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Thank you, Pastor.
Let Pastor Geoffrey and Pastor Mocheri give them a hand of blessings. Njaya na raira wuton. Nabunegere tanga na iwo nje naonga nyitomo berekero kana achire mutigare. Thank you so much. Naomba tutulie kidogo, familia wako na jambo kwetu na wakiendelea kupewa mkono na si ya kwamba tuweze kutulia kabisa. This is the moment this family requires our attention. Kwa kweli hii safari imekuwa safari ndefu sana. And I want to invite the firstborn son, Dr. Evans, to give his tribute. And mkisimama hivyo tu, then we'll put you chairs here. We'll have you sitting here because it's your moment now. Kindly, let's have 2-3 people to give. Asante, I'm well guided. After the family has given the tribute, we will guide you further. Daktari, come over here. I could have wished mukuje mukae hapa, but that could be my wish. Let me have some people helping them to come and sit over here. They give the tributes, or whichever way you want it. Daktari, welcome. Nawasalimia, hamjambo. Hamjambo tena. John, I have 15 or 20 minutes. Okay. Sasa ningependa introduce the family because I think hiyo ndio the section that we missed. So I'm the firstborn, Evans Mokaya. Secondborn atasimama awave Kerubo Mokaya. Huyo ni Kerubo na mzee wake David, yuko around? Aya, tuende kwa Yukabeth Mokaya, wave. John, can you wave? Thirdborn, Esther Mokaya. Where are you? Fourthborn, fifth, Steve Mokaya. Mke wake bwasimame na afanye hivi. Amalia, where are you? Stand and wave. Ian, where are you? Stand and wave. Ian is at the back there. The last born, Kitinda Mimba. Seba Mokaya, simama ufanye hivi. Na mzee wake afuate. Then Darling, simama ufanye hivi. Vasco, simama. Anifa, simama. Rashid, simama. Celine, simama. Darling mdogo, simama. Gerard, simama. Beckley, simama. Arthur, simama. Okay, that's the family. Wakati vikundi vilikuwa vinasimamishwa, I took note ya kwamba kuna kikundi ambacho hakikusimama. Mama alikuwa anafanya biashara tauni mingi sana. Zile ambazo zilitajwa hapa ni chache tu. But kuna Wanyarwanda. Are they here? Hebu wasimame tuwaone. At the back there. Hao ni Wanyarwanda. Wako Nairobi. Walikuwa wanafanya biashara na mama. Mama was a wholesaler wa cereals.
na produce zake sana sana zilikuwa zinatoka Malawi, Zambia. So wale ndio sana sana walikuwa wakifanya biashara na mama kutoka wakiwa Nairobi. Na wakati mama akiwa mgonjwa Nairobi, hao walitufika karibu sana. Walikuwa wanamlilia kama ni mama yao. On that note, ningependa na mmesikia kwamba watu wengi sana ambao wamekuja hapa wanasema huyu nayemlilia ni mama yangu. So ningependa wale wote ambao wamelelewa na mama yangu na si watoto wa mama, some of them are here, wakuja hapa mbele. Kama unajua uliishi na mama, hukuwa mtoto wake, lakini muliishi naye kwa muda mrefu. Nyasimio midika yale. Nyasimi from Kisumu. Yuko wapi? Ameenda? Kuja hapa. Usisimame huko mbali. Hawa lazima nitawaleta hapa because these are people that we've lived with. They know mom so well. Na mpaka wakati mwingine mimi wanawachukulia kama my brothers and sisters. Marita Kayare. Is Marita here? Sijamuona. But Marita tulikaa na yeye mpaka mimi, she's my sister all through. Patrick anakuja pale. Hata Isaac, where is Isaac? Isaac pia kuja hapa. Nyang'anyi, Nyenye, mko wapi? Chege yuko wapi? Chege ni Mkikuyu but utadhani ni mtoto wa mama because wameishi naye tangu Kericho post-election violence, before post-election violence, mpaka saa hii. Chege yuko na mama. Chege kuja hapa. Na Chege is a special one kwa sababu wakati mama tulisema sasa tunamwea lift kwenda Nairobi, mama aliniambia tu kabla niende Nairobi, wacha niende nipange Chege ndio niende. Na sasa hiyo yuko Aga Khan hospitali. Bara ananiambia si niende Keroka nipange Chege ndio niende. So you can imagine how close they were. Alikuwa anamuona kama mtoto wake. So mama ameishi na watu wengi sana. Hawa ni wachache ambao nimemention. And I'm sure if we were to give each one of them an opportunity, wengine ndio wanaingia, an opportunity to give a testimony, mtashangaa ya kwamba mama amewalea in so many ways. Wengine amewalipia school fees hapa, wengine wameishi na yeye, na hakuna ambaye alitoka huko akiwa na ubaya. And that's why unaona wote wamefika kwa matanga ya mama. Kwa hivyo, that is huyu mama. Endeni mkae, mshaonekana. I'm sure the pictures zimechukuliwa. Na so mimi sijui nianzie wapi because nimeambiwa nipeane tribute. I'm the firstborn and that means nilikuwa very close na my mom. Na si ati nitataka ku-exaggerate hata kwa sababu ni mama yangu. Yale nitakayosema ambao nilishindwa kuandika hapa ni yale ambayo ninajua juu ya mama yangu. My mother, hata kama I'm sure watoto watasoma tribute zao watasema ya kwamba she was a very serious business lady. Mimi naweza nikasema ya kwamba hata vile nimesoma, mama hakusoma.
but every now and then tulikuwa tukikaa na mama chini hivi, she used to challenge me. Alikuwa akiniambia, wewe ndio umesoma, but when it comes to business, nitakuweka kwa class nikufundishe. And for sure, and this I'm not lying, for sure, there are many things that I learned from my mom. Ile ambayo nilikuwa naenda Keroka nikikaa na yeye, ananiambia, umwanone, unajua biashara fulani? Namuuliza, na hiyo ulisikilia wapi? Ananiambia, bono inu mogo soma, lakini mangana biashara mumanyeti. And for sure, she would encourage me, I would get into that business, and she will atakuwa ananifuatilia akiniuliza, how are you doing in that business? Very closely ananimonitor. Paka wakati mmoja nikamuuliza, wewe hizi vitu zote unajulia wapi? Akaniambia, unajua mimi biashara nimefanya tangu. That has been my life. And Uncle Jones, wakati alikuja kumuona Nairobi, sijui kama aliona kwamba nilikuwa mdogo sana, nilikuwa sioni. Alianza kuniambia a lot of things that were happening tukiwa wadogo. Then kuna mzee mmoja anaitwa Mariera ambaye yuko hapa. Naye wakati nikimpigia, sijui alikuwa ameona kwamba mama atafariki. So anaanza kunipatia story mingi. But let me tell you, my mom alianza biashara nikiwa mdogo sana. Na nilikuwa ninaona, I think I was in class 1. My mom alikuwa anauza makaa. Alikuwa anaenda forest, then ile illegal logging. Wanaenda huko ndani wanachoma makaa, kuna wanyama. But my mom, for certain reasons, really trusted me that hata kama mimi ni mdogo, we can still go with her to the forest, and she felt very safe. Hiyo ndio kitu mpaka saa hizo anajiuliza. I was only like 5-6 years. Why would my mom take me deep into the forest, mahali kulikuwa na wanyama wakali, but we would go there and come out safely? Mama akauza hiyo makaa. I remember that very well, vividly. Then sintaenda yote, the way she progressed, but I could see she was progressing. Ile ambao nakumbuka wakati alifungua duka ya kwanza, mimi mtoto mdogo naambia, unajua that time unafurahia mama yako, parents have a duka. The only thing I thought of ni sweets. Ananiambia hii duka ni ya Muhindi, sisi tumeandikwa tu hapa. I started selling kwa hiyo duka nikiwa class 2. Again, my mom trusted me. Angekuja hata Kisii ananiacha, and that is Voi. At class 2, nina manage duka, and she had real trust in me. And that's ukiona sometimes wanaandika kwa Facebook kama status ya kwamba, if there is a person who really had total trust in me, is my mom. Anything my mama angefanya, ungesikia ananipigia simu ananiambia, mwanone, abumbo benakwana, nikosoe. Namwambia, no, abumbu ya wakwana. Abuwete mbuyango kora. Yes. Everything. So, hata kama mama amelala, I think in terms of business, I know almost everything that mama alikuwa akifanya. Everything. So hao wengine hao wote
mimi ndio nitakuwa nawaambia this is what mom was doing, this is what mom was doing. So it is a big loss. In fact, when I met my colleagues in Nairobi, niliwaambia if there is anything that I would really, really miss is that sitting down na my mom tunaongea juu ya biashara. Because every now and then, tulikuwa tukikaa tu hivi, that is what we discuss. And there is nothing that I'm doing that my mom does not have an input. So I have lost somebody who was my closest advisor. Closest advisor. My mama hakusoma, but sasa hakuna mahali aliandika anything chini. Ati so and so ana deni yangu, so and so ana deni yangu, nini, nothing. Hesabu alikuwa anapigia kwa kichwa. Paka namuuliza, unafanyaje hizo hesabu? Anasema, imba ni hesabu enyororo na ere imochu kubate karamu na dhini calculator kutumia. Na ni mtu alienda up to class 3, aka drop out. Wakati mom alipo improve while in hospital, the thing aliuliza mwanzo ni simu yake. Simu yangu iko wapi? Tukamwambia najua ina ICU watu waingie na simu. Akaniambia sasa enda kwa hiyo simu, namba ambayo inaishia hivi na hivi, upigie huyu mtu na umwambie hivi na hivi. But namwambia kuna namba mingi ambazo zinaishia na hiyo namba, because she will only give you the last digit. Kuna mingi zinaishia na, anakuambia hapana, nipatie ile ya mwanzo na karibu ya katikati hapo. Ukiniambia hiyo mimi najua. As I'm speaking, your voice melodies, hebu mkuje hivi, please. There is a reason why I've called the voice melodies. Voice melodies is a choir that I think I felt in love even before mom passed. My mom alikuwa anasikiza nyimbo zao sana. Na wakati mama akiwa ICU, my brother here who is in Australia aliongea na madaktari. Madaktari wakamwambia that you know patients who are in coma huwa wanasikia. So can you try and have some good music in the background? So mimi nikashika kamwambia my brother, hapana, send me an article that says exactly what you're saying. Akanitumania. Tukaongea na madaktari na Kenyatta, wakasema unajua sasa na mata hatuwezi kumwekea muziki yake hapa, because you know in ICU there is nothing like a private room. It's like an observation, kila mtu yuko hapo. But when we establish an ICU at home, I made sure that hiyo bulb ambayo ilikuwa hapo juu was ilikuwa Bluetooth enabled. So we used to connect the music. And the muziki yao was playing almost 24 hours. So that is why, as a family tulisema kwamba YVM must attend mom's burial. Na walipoanza kuimba, I got very, very emotional, because then nilikumbuka kwamba
it is possible that these are the songs mom alikuwa anasikiza on her deathbed. So niruhusu tu, I know ameimba huu wimbo, but this song is very close to my heart. Wamuaminiao, wamtumainiao. Please, mtaimba huu wimbo as I call my other siblings who have anything to say, waongee. So if it's possible, let's have that song in the background as they are already here. And if we are live, my daughter Brandy, if you're following, please just know that YVM are on stage and they are singing for mom. Because again, my daughter Brandy is very close to this choir. My wife too, very close to this choir. So will it take some time? Okay. So my brother here, maybe you want to say something as they are planning to sing? Okay, just a moment. Pause. Okay, thank you very much. Kwanza ningetaka kwanza kuuliza swali. Do you think umama ni mrembo? Si ni mrembo? Sasa alikuwa na roho pia yenye ni rembo pia. I remember in January tulikuwa tumeenda holiday na tuka have a chat na yeye, nikapata picha fulani nikamweleza. Mama, inaonekana wewe ulikuwa mrembo sana ukiwa mdogo. Baba alibahatika. Baba. My mom ali have to disclose everything the way wali meet na dad, wapi, you know. Let me say this. Before I go to the tribute, let me take this opportunity to thank all the friends, nyinyi nyote, family, the Australian community, when you support the Schofield Riverstone soccer team, when you support the University of New South Wales, when you to support in this process. We really appreciate. Tribute yangu naweza isema kwa ufupi kabisa, vile kakangu amenena hapa ni exactly the same. Kitu ile tu nilikuwa jealous over time, lakini mom alikuja akawin kwa sababu nilikuwa na complain a lot. Ni every time nilikuwa namwambia kitu ananiambia, have you spoke with your big brother? Because alikuwa anamtrust sana. Sasa nikafika pale nikamuuliza, mom, every time nakuuliza kitu tunataka kufanya na kitu na wewe, unaniambia, have you spoke with your big brother? Well, not in a bad way, ati nilikuwa stuck my brother ajue, lakini kuna ile nilikuwa nataka pia aone pia hata mimi naweza make my own decisions. Unajua? But let me say this, mom tulikuwa tunaitana majina mingi sana. Kwanza mimi on a normal day nikimpigia tu ataniuliza, Karani, ngaki, na mimi namwambia omo kubwa, ngaki. These are not just simple words. Reason being ni because mom all the time ile advice yenye alikuwa ananipea, na akiona nime-execute whatever yenye nilifanya, be it successful or a failure, alikuwa bado ana appreciate. All the time ningemreach out na mwambia, hey mom, kuna vile nafikiria kufanya kitu fulani. Ananiambia, that's a good idea. Na mom, kama wenye wanajua mom, alikuwa very inquisitive. Unamwambia kitu kidogo, ataweka a series of questions. Paka atamake conclusion yake, baadaye atakuja kuambia, venye umeniambia, I think iko hivi na hivi. Na hata sahau, kuna siku utamwambia, nime decide kufanya hivi, lakini iko hivi. Kuna siku alinishtua sana. And I think mom pia alikuwa na spend some time anaangalia TikTok. For real. So there's a time aliniambia about cryptocurrency. Akaniambia, unajua nimesikia kuna biashara fulani hapa hivi watu wanatengeneza pesa through the new way of, handling money.
Nikamwambia mom, wewe bana umekuwa .com sana, unaniambia mambo na cryptocurrency, how comes? Akaniambia okay, nasikia ni mbaya sana, usijaribu kufanya. Nikamwambia okay, mimi already najua hiyo, lakini tutanini. She kept on repeating to me, please don't do that. I've had a lot of people wame lose pesa. Aje sasa, umesikia aje? Ndio nikajua. My sister akakuja akaniambia, mom sometimes spends time on a spare time anaangalia TikTok, but TikTok ilikuwa specifically politics na financial matters ndio alikuwa tu ana watch. Besides that, mom pia alikuwa anapenda kuniita Marithonya. Marithonya, reason alikuwa ananiita Marithonya, alikuwa ni kama anani bless all the time. Ananiambia, my son, I like the way una come up na ideas, na I'm happy to support you anytime, and I would like to see you ukwe kama Marithonya. Marithonya basically alikuwa babake, na babake ndo alimfunza biashara. Na yeye venye alikuwa successful, alikuwa anataka pia watoto wake wakuwe successful, me being one of them. Naweza sema niachie hapo, kama kuna any other siblings mwenye. Okay, fine. Let's have the song. Then mama alimtumaini Mungu. I remember wakati mama tulikuwa tunaongea naye akiwa ICU, nikimwambia ya kwamba shukuru Mungu, mahali umetoka ndio pabaya zaidi. The only thing alikuwa akiniambia wa Kisini, abakwe. And probably those are the last words that mom aliongea na mimi. Pamela kuja hapa. Onchagwa, the wife of Onchagwa. Margaret. Where is Margaret? Pamela kuja hapa wewe. Margaret. How can Margaret miss? How can Margaret miss? Maybe I took too long to recognize her, but Margaret should not miss. Margaret should be here. Seba kuja hapa. Seba yuko wapi, my sister? Oh, kuja hapa. Susan kuja hapa. Kerbo kuja hapa. Ibrahim Bogonko. My cousin. Yuko wapi? Huh? Okay. Unajua kuna watu ambao walishughulikia mama zaidi ya wengine. Simaanishi ya kwamba kuja hapa. Rebecca. Kuna wale ambao walishughulikia mama zaidi, to the extent that it really touched my heart. Haimaanishi wale wengine ambao sijawa mention ya kwamba mkushughulikia mama. You all did your bit. But kuna wale ambao ninajua ya kwamba if mom was given an opportunity kuwashukuru, Zipora kuja, atawashukuru. Nikianzia na Margaret hapa, and that's why I felt very bad wakati nilikuwa sioni Margaret around. Huyu, this is Isaac's wife. When mom lacked blood in Kisii, in Mata, in KNH, in home ICU, she provided blood immediately. So I thank you so much. Rashidi here.
our driver, our logistician, our everything. Especially when we had our home ICU, ilikuwa ni kununua madawa, kununua oxygen, kununua nini. He was very useful. And he played his role very well. So Rashidi, asante sana. Ibrahim was the closest person that I had in Nairobi. Hata wakati mama was being moved from all these places, the person who did not tire, Ibrahim. Hata unaona committee ya mama, Ibrahim. Everything Ibrahim. So, Endugu, I thank you so much. Ni nani sijasema? John of course, the MC here. John here hatastaki kuwaeleza because you can see what he is doing. John tunashiriki na yeye. John tulipopanda kwenda Nairobi mwanzo, when we lifted mom from here, tulipanda ndege na yeye. Yeye ndio alinipeleka paka Nairobi. Esther, my in-law pale, was there to receive us. And I hope we'll have time to sing that song as we are leaving the place. That is hymn song number 1, Praise unto the Lord. Because that is a song tuliimba hapo Mata, tukimshukuru Mungu ya kwamba mom has managed the trip from hapa all the way to Mata. So the rest of you, you know what role you played. Those who in Australia, you know the roles you played. Si ati ni kidogo, ni ile tu na highlight those who played a major. Esther, mbono huko hapa. Those who played a major role. And honestly, sincerely, I want to appreciate you all. Sasa, mnaweza mkaenda. Any other sibling who wants to give a tribute? Okay, praise to the Lord. Okay, fine, so. Asante Daktari. We also want to say this. Waswahili wanasema muganga okoibora nokuya sengencho. Daktari okorire kelia asegesongo bakoroka humanly possible wakonya mamumu. Tabegi tu yani matena sengenja bintumbira to tamati kwa rasabia na tali nabo in and out, and I always watch from afar no inche amuna yangu ikaindwe lusio moyo ngaya tu mongina timoke. But daktari could always consult everybody. He wanted to walk an extra mile. Mongina wena. Allow me give you a very brief story for 2 minutes. Very important for all this team to come on board. Mongina atakeire koirwa nendege Nairobi. Igatoka te kunyarekana. Ndege che wanatutabwati asa ndege kugusiga emokyo Mongina uchi Nairobi. Ambulance karuki Kisumu eche koyo Mongina kurwaga kan. Ikanyarekana nganaro ambulance te gocha. Ikabete Mongina wekirembeo. I remember I worked so hard with the team from Sydney, Adelaide, Steve, and Yuka, Daktari. All of you, God bless you. Bagaka na chibese chiendege 700,000 endege gache ko Mongina korwa Mabei okoiwera ko monto gaki bakorero koboko byanga nyasa basese bakwanire kurwa tinta to comment awetania. Want to stop there? Oyo muneba Fred, come here. My mom nekini motebeti
Kerakio paka na tewete. The day my mom improves nitamwambia. Na nilimwambia Fred ndiye alifanya mama akasurvive hapa in Kisii. Otherwise, hata ondege tunasema ilitaka kumbeba haingembeba. Because, and I'm not trying to kusema hospitali za Kisii si mzuri, but I think we have a problem. That's the reality. We have a problem. When we decided to take mom to transfer from Aga Khan to Christa Marion. Christa Marion, that's where the incident occurred. Ni kwa sababu Aga Khan does not have an ICU, does not have an HDU. And we were learning almost saa 6 ya usiku that we don't have these services in Aga Khan. We thought it is the best hospital. So consult nikaambia either mpeleke, na sayo ndege haiwezi kaja, mpeleke wapi? Christa Marion. Getting to Christa Marion, yes, they have an ICU. Okay, some form of ICU. Mama akalala hapo. The following day, I think mom could not withstand whatever was going on. She just collapsed. She collapsed when the nurses who are in the ICU cannot manage her. Wakaanza kupiga nduru na wanakimbia kwenda kutafuta daktari who was already in theater. Luckily vile Mungu alikuwa amepanga. This my in-law Fred. Hiyo siku nilimwambia do not go to your station in Migori. Baki na mimi hapa. So vile manasi walitoka wakipiga nduru, and we knew it is only mom who is in ICU. Fred tuliangaliana tu hivi na kila mtu, hata sijui kama it was just a reflex. Fred alikimbia ndani na mimi nikamfuata kwenda ndani. Fred kufika huko anapata mama has collapsed. The nurse who is there is panicking, doesn't know what to do. Fred immediately asked, huyu ni mama mkwe wake, mother-in-law. Fred alisema nipatie those things, akashika mara moja, akaingiza pipe kwa traki, aka-connect oxygen. And mama aka come back. That time mimi, I'm calling the doctor who advised us to go to Christa Marion because he said, I'm just a stone throw here. I'm just in Jogo here. In case of anything, just call me. Kumpigia ananiambia amenyamira. Namuuliza, but mama has collapsed. Aniambia sasa, ebu pigia sijui nani, but by that time Fred has already done it. And sasa nikampigia daktari nikamwambia Fred did it. Aniambia, how can Fred do it on his mother-in-law? Nikamuuliza, are you sick? You mean this is life and death and you're asking me how can Fred do it kwa mother-in-law? So hiyo niliambia mama. Wakati she was conscious, I told her, ndio maana nilikuwa nikimwambia mahali umetoka ndio mbali. Mahali umefika sasa, we are getting closer to you being healed. So, Fred, you saved mom's life, but the others could not save her. Huh? Thank you so much. Thank you so much. When we arrived in Nairobi, tumepanda ndege, tumefika Nairobi. One thing you've not spoken, how God is great. Mama amewekewa pipes, imsaidie hewa. Esther, please be coming. Tumefika Nairobi Mater Hospital. Madaktari wanashughulikia mama, wanatoa hiyo pipe ndani. Yenye tulikuwa tunamsaidia nawe hewa. Wakapata ilikuwa imefungwa. Ilikuwa imesiba. Haikuwa imemsaidia. The goodness of our God. We sang the song number 1 while in ICU na ilikuwa saa 8 usiku. God gave us the energy to sing that song with Esther, Daktari. So the rest of you and YVM, we sing that song one stanza to just
like say, that's why we began it and we end it there, because we praise the Lord Almighty, King of creation. The third stanza says, praise to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercies will attend to thee daily. So we sing the song, stanza 1. I lead you now, waomba wote tuimbe. In English, praise to the Lord. Please go to your gadgets and be able to sing. It's also, the song is there in the programs. That's wonderful. Go to that page. Song number 1 on the last page of, yes, the last page of our programs. We'll sing softly. You don't have the copies? We'll give you the, quickly. We sing together. Praise to the Lord, the Almighty, the King of. That is how it goes. Get it? Nataka tushike hizo vitu kwa sababu we are doing video. We expect that, yes. We sing together. Praise to the Lord, the Almighty, the King of all creation. Oh, my soul, praise him, for he is the health and salvation. Oh, ye who hear, not to his temple draw near. Join ye in glad adoration. Stanza 3. Praise to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy he daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do, if with his love he befriend thee. You can go and sit. Darlene, come for the eulogy. Amali, come for the eulogy. Yes. Yes. After this eulogy, we recognize your Mogambi Tukurugoro University. We'll give you the final remarks as we go. Okay, I thought you had chairs. Get chairs and sit there. Thank you so much, Amale. You stand here and be able to be seen, be captured by those cameras, yeah. Be able to support her. Hi, my name is Amalia, and this is my cousin, Darlene. And we would like to read the eulogy of Mama Agnes Kamuma Mokaya, a humble, compassionate, kind, and caring, mature, a popular of strength and faith. The late Mama Agnes Kemuma Mokaya was born in 1948 at Kapsusuri in the current Magwagwa ward in North Mugirango, Nyamira County. She was the fourth born to the late Mzee Bosiri and the late Mama Elizabeth Nyang'ani. She was the beloved sister to the late Jackson Omoyo, late Samuel Mechira, late Penina Nyaboke, late Esther Mora, Alice Nyabeta, late Ebisiba Nyaboke, Berita Kemonto, and Julius Omandi. Family life. Mama Agnes Kemuma Mokaya was to later, in 1970, meet and marry the love of her life, the late Edward Mokaya Bogonko, with God blessing them with the following children: Dr. Evans Nasimi, South Sudan, Juba; Teresa Karibo, Kericho; Yukabeth Kemunto, Australia; Esther Kumbuka, Kericho; Steve Bosire, Australia; and Bateba Mora, Kisi. She was mother-in-law to Dr. Susan Momanyi, Kisi University; David Mogoncho, Kericho; John, Australia; Irene Wanyoike, Australia; and Dr. Fred Ombuna, Nyamira Hospital.
Mama Agnes, who embraced Christianity at an early age, developed an amiable and enchanting character that enabled her to live peacefully with others. These traits in her are best exemplified in how she related with her new and expanding family. Notably, as a daughter-in-law to the late Ibrahim Bogonko Raini and the late Florence Nicarario Maonde, and sister-in-law to Victor Obiero, Japhet Bosire, Evans Ombui, Dixon Mungare, all late, Jonas Oguaro, Mora, Gesare, Nyambate, and Mokera, her home. Provided a warm and welcoming environment for all family members and visitors. Through the marriage of her children, her circle of family grew larger as she became Korara to the late James Momanyi Akumu and Monica in Kitale, Kesogon, Benjamin Mogoncho and Ruth Nyarangi, Nyacheki, Nathaniel Wanyoike and the late Nancy Njoki, Kitale, Patrick Ombuna and the late Agnes Chirichiro. Through her children, God blessed her with 15 grandchildren, namely Brandy, Adrian, Sydney, Celine, Bexley, Darlene, Dalton, Latifa and Rashid, Hanifa, Mukaya, Amalia, Ian, Darlene, and Gerald. She had the blessing to witness the further growth of her family with the birth of one great-grandchild and the name of Idris. She related well with many of her other family members, notably her co-wife, Jerusha Nyakara, and other co-wives through the extended family, namely Jen Kerebi, Moruri, Nyanchama, Yukabeth, all late, Elizabeth, Nyamoita, Bathsheba, and Agnes. Her uncles, Nyasimi, Nyanoti, Mokaya, Mochira, Mayeka, Nyambariga, Osiongo, Ombui, Swanya, Matwari, and Orandi, Chache, all late. Ondieki, Kapsusar, Mwambi, Kinyozi, Botanyanda, Let Nyambane, Let Ikobe, Ongondo and Mwangi, Riamoni. Her in-laws, Pastor Mititi, Ondieki in Sironga, Kimoni, Ondieki in Nyachogochogo, Nyamao in Muchiriati, and Bisonga in Ikonge. Her nephews and nieces are the late Duke Zipporah, Fred, Lillian, Geoffrey, Irene, Samuel, Ibrahim, Darwin, Nancy, Moses, Kerubo, Isaac, Kwamboka, Evans, Nyaboke, Glady, and Job. Church life. Business life. The late Agnes took her early education at a primary school located near her Capsicers Maguagua home. Nevertheless, because of the housing circumstances at that time, she did not continue her education beyond the 3rd grade. Her limited education did not hinder her aspirations, particularly in the business field. She valued effort, hard work, and excellence in her education, constantly encouraging her children and grandchildren to study more than she had. Sama pamoja na ile siku samosa. She often referenced reality or friends who had achieved academic success to pray. Atemire. So, in the realm of business, Mama Agnes stood out as a savvy businesswoman. She began her business journey after leaving school, well before her marriage to the late Edward Mukaya. Marriage did not impede her drive to succeed in business. In Motengera, Laikipia, Agnes engaged in charcoal selling and agriculture on leased land. After 4 years of operating in Laikipia, she gathered sufficient capital to launch a retail shop in Majengo, located in Voi Township.
In late 1982, she relocated the shop to the Manyani Anti-Poaching Unit Camp, now known as the Kenyan Wildlife Training Center, where the business thrived. In 1990, following her husband's transfer to Kericho, Agnes moved her business to Kericho. After 1 year, she also ventured into timber selling, the matatu business, and the cereal industry. She continued with the three business until 2000, when she decided to drop the timber business due to the increasing difficulty in obtaining eucalyptus timber, which was in higher demand. In 2007-2008, during the post-election violence, Mama Agnes had to move her business to Kisii and Keroka town, where she continued her operation until her passing. Mama Agnes ensured that her children developed strong business skills. She excelled at market timing and consistency, had an unexpected business idea to share with her children. Her limited education did not hinder her ability to explain complex ideas that required a sharp intellect to grasp. She enjoyed inviting her children to compete in a challenge to see who could earn more each month. She took this action to inspire successful work practices. Health. Mama Agnes Kemuma Mokaya led a generally healthy life until she was diagnosed with diabetes type 2 and hypertension 2 years before her untimely death. Both conditions were under control without any complications. However, on 4th August 2024, Mama Agnes was involved in a road traffic accident. She was managed as an outpatient at Bosongo Hospital and subsequently discharged. The next day, after she complained of persistent chest pain, she was admitted at Aga Khan Hospital in Kisii. Where she was diagnosed with fractures involving 7 right ribs. She was managed and discharged home after 2 days admission. Her condition deteriorated at home, necessitating readmission on the 11th of August. Despite receiving treatment at Aga Khan Hospital, her condition quickly deteriorated, necessitating a referral to the ICU at Christian Marian Hospital. A CT scan of the chest revealed massive bleeding into the right side of the chest, compromising her breathing. The blood was drained, but her condition continued to deteriorate. On 15 August 2024, she was airlifted to Mater Hospital, where she was admitted into the ICU. Her condition improved tremendously. Over 2 weeks of treatment before she was diagnosed with multi-drug-resistant bacterial infection. She slipped into a coma as she was being managed. On 18th October 2024, she was transferred to the ICU of KNH Embassy Ward 9. A battery of investigation revealed a brain injury resulting from reduced oxygen supply to the brain. She remained in a coma for 2 months. 3 weeks before her death, she got reinfected with a multi-drug-resistant bacterial infection, which caused anemia, low blood pressure, severely reduced kidney function, and bleeding tendencies. Despite concerted management efforts, the bacterial infection could not be managed, resulting in her untimely death on the 29th November 2024. Mama was a humble, compassionate, kind, and caring mother, a prayerful counselor, mentor, hardworking, and God-fearing. She will be greatly missed, but we rest in the hope of seeing her again on the resurrection morning. I have fought the good fight. I have finished the race. I kept the faith. 2 Timothy 4 verse 7. Amen. Thank you. Thank you so much, Amina. I now want to request the family stands here for one common photo. Stand here for a common photo. As you stand for the photo, we will request the choir to sing the YVM. But before that, tunataka compare our chief to make a statement. Chief, please come. Simama. Set. Chief. Tusimame hapa. Kisha baadaye tutasimama wote, nitawaelekeza tafadhali. Thank you very much, the MC. My name is Edward Nyanumba Mokaya,
Senior Sergeant Sungututa. Ningependa kusema hivi. Huyu mama mimi ningemuita Suja kwa sababu ni mama mfanyabiashara. Amezaa watoto wazuri, madokta sijui nini. Mimi ningemuita professor. Bwana Evans, wewe ni mtu mwaminifu sana. Kama mama amekulea, mlikuwa mnafanya business na yeye, ukikula peremende mpaka umefika kiwango hii. Unajua wengi mama akiwaingiza kwa biashara hawezi soma. But I'm appealing to you this. Biashara ya mama isipotee. Biashara ya mama iendelee kukua. Because there are many people who have been benefiting from that business. So for them to continue, let the family to be united so that business will continue. I don't want to talk much. Ningesema familia ya Raini na familia ya naitwa jero mse mwingine Nyasimi. Buna mwaro kilio morembe. Alias mato maskani cyo mucyo ino bone kwanza lero. Konya tima yinga nabo mo family ine egete this much. Nabonde tentebe nga omongi noyo mwaka owara na wateba. Ni mama alikuwa amekusaidia. Nabonde tentebe nga maskani mo oro kiri fuche ndio siete hiyo. Maskani ya tiaga endelele. Na ino baba na mraba mino nimeogombea mema. Asanteni sana. Kuna mama chief mwingine wa hii familia sijui ataweza kuja apigwe tu picha na mimi. Ako wapi? Gladys. Simama hapo mbele Gladys. Simama hapo mbele. Hapo mbele for the sake of time. Chief simama na yuko mpige picha. Haya. Hii picha hiyo nafikiri imeisha. Sasa nataka ile picha ingine ile inaitwa watoto 6 wa mama. Haya, do that photo there. Naomba ile picha ya watoto 6 wa mama sasa. Wimbo ikitokezea. Watoto 6 wa mama. Santi. And that is Mama Agnes. Wakipigwa picha. Asanti. They're doing that photo. Ebu mpendana kabisa. Ilo shikana kabisa ile mwezi ya chana. Sheba. Ukogoti yako ikae huko mwisho. Aye. Pastor, be stand by for prayer. Hii ni mkogoti kabisa, mshikana hivyo. Si muombe mema. Wimbo iko wapi? Muombe mema. Asanti. Tukiendelea na hiyo wimbo, nataka familia ya Evans wasimame hapa, watapiwa picha. Simama hapa kando na waleta hapa kifamilia. Simama hapa kando. Familia ya Evans, simama hapo mpiwe picha. Wimbo, hakuna wimbo? Wangoje. I hope Brandy wherever you are, Adri wherever you are watching, you miss in this presence. What's happening with the song? Thank you so much. This is the Daktari family. Next, number 2, Kerubo. Kerubo, be here. Asanti Kerubo na timu yake jameni. Kerubo mmemwacha wapi? David kwa wapi? Piga tu picha. Asante Bwana Yesu awabariki. Next, Yuka. You okay? Number 4. Shukuru Mungu kila wakati. Shukuru Mungu wako wewe, usilale, usikocha. Number 5. Shukuru Mungu ndugu yangu, amekulinda maisha yote mama Number 5. Mchana wa leo kesho unaoka, ni kwa neema yake Bwana Yesu wewe uhai. Shukuru Mungu wako wewe, usilale, usikocha. Umelala makaburini wewe uhai. Atupenda, atujali, pendo lake kweli la ajabu. Anatupenda jinsi tulivyo, hakuna mwingine aliye kama wewe.
alimtoa mwanae wa pekee, akaja kutufilia sisi binadamu, aliangikwa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Jifunze kupenda, penda rafiki yako, jifunze kujali, mjali ndugu huyo. Hilo ndilo pendo, pendo lake Bwana, alitupenda sisi. Tabia ya shetani ni kuchukia, ni kudharau, ni kuharibu. Tabia ya shetani ni kutokupenda, wivu, masengenyo pamoja na fitina. Tabia ya Yesu tupendane, usichukie, usidharau. Tabia ya Yesu tupendane, tushikamane, tusonge mbele, atupenda. Thank you.